අයිබෝන් දරුවනේ, welcome to DP Education live class, the biggest live class in Sri Lanka. ලංකාවේ විශාලතම සජීවී පන්තියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Right, you know DP Education gives you or this launched a huge program helping the students sitting for the A-level examination this year. මේ අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන මහඟු කාර්යයක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සජීවීව සියලුම විෂයන් ඔබට නොමිලේම දෙන්න. Right. So then if you want to join this, what should you do? ඔබට මේක හා සම්බන්ධ වෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? So it's a very simple. Just have a look at this. Right. 2022 අපොස උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව. Right. Sajivi live class and DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරගන්න. Now free of charge, just download the mobile app, right? DP Education. Then you can easily join this and you can watch all the videos. සියලුම දේවල් නරඹන්න පුළුවන්. මේ හා සම්බන්ධ වන්න පුළුවන් සජීවීව. There what do you get? මොනවද ලැබෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. All the subjects. Maybe that you are doing arts, commerce, maths, science, whatever the subjects that you offer for A-level. උසස් පෙළ විභාගයට ඔබ මොන අංශයෙන් පෙනී සිටියත් විද්‍යා, කලා, වාණිජ මොනවා වුණත් for all the subjects ඒ සියලුම විෂයන් free of charge you can study. Right. And also පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියලුම විෂයන් සඳහා and revision and past papers. Not only just discussing the past papers. පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරන් ප්‍රශ්නේ උත්තරේ කියන විතරක් නෙමෙයි. And we discussed the necessary background, the knowledge that you need to answer those questions. ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න අවශ්‍ය පසුබිම. ඒකට අවශ්‍ය දැනුම මොනවද? We discuss as little bit of revision, revise your knowledge. And also we tell you how to answer those questions successfully. ඒකට කොහොම සාර්ථකව උත්තර දෙන්නේ? ලකුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද? The way of getting marks. Right, very very important. Right, not only that, සජීවී ඉගැන්වීම්, ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, as I told you, everything live. Maths, science, English, and not only that, art subject for everything single and everything is there, right? So then for all these things, that is, you can join free of charge. And the other special thing is දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගෙනීම සඳහා. Maybe that you are living in a corner of Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ ඈත පළාතක වෙන්න පුළුවන්. But don't worry, there's nothing to worry. ඔබ ලංකාවේ කොහේ ජීවත් වුණත් you can join and get the advice of these experienced teachers, those who have done something in this field. මේ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිඵල පෙන්නපු දක්ෂ ගුරු මඩුලක් එක තමයි මේක කරන්නේ. So then you have the chance of joining them. I'm sure that you are following the lessons from your school. ඔබේ පාසලෙන් පාඩම් හදාරනවා. තව tuition class එකක් යනවා ඇති නේද? So it's good, of course, right? Do all those things as best as you can. ඔබට හැකි උපරිමයෙන් මේවා කරන්න. But don't depend on one source. එක මාර්ගයකින් විතරක් දැනුම ලබා ගැනීම එහෙම වෙන්න එපා. So good learner, you are a good learner. හොඳ ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්ගේ ලක්ෂණයක් තමයි එක මාර්ගයෙන් විවිධ මාර්ග ඔස්සේ දැනුම ලබා ගන්න ඕනේ. Then only you will face the exam with confidence and successfully. ආත්ම විශ්වාසයෙන් විභාගයට මුහුණ දෙනවා. සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න. So that will help you a lot. ඒකට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. So then get the help of these experienced teachers. So there's nothing big, of course, right, for you to do join this. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න මහා ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. Just download this app and join. And now you must be thinking, දැන් ඔබ හිතනවා ඇති මම මේකට කොහොමද කොයි වෙලාවෙද join වෙන්නේ? Let me tell you the timetable. මම කියන්නම් වෙලාව. Just note down it and join. Just allocate that little time. මේ පුංචි වෙලාව
මේකට වෙන් කරගන්න සතියකට all 7 days, right? You have only 3 subjects plus general English, altogether 4. ප්‍රධාන විෂයන් 3යි නේද? ඒ සමග සියලුම දෙනාට මුහුණ දෙන්න වෙනවා A level general English. So then 4 subjects. තමන් note down කරගන්න මේ time table එකෙන් තමන් ඉගෙන ගන්න විෂය මොනවද? ඒ කවද්ද කොයි වෙලෙද තියෙන්නේ කියලා. Look at the timetable. Right. So all 7 days. බලන්න සතිය දින 7ෙම 3 subjects per day. දවසකට විෂයන් 3ක්. 1 subject 3 hours. එක විෂයක් පැය 3ක්. Now on Monday we start at 7 o'clock. සඳුදා උදේ අපි 7ට පටන් ගන්නෙ. 7 to 10 one subject. Again 10:30 to 1:30 another subject. Again 2 to 5 another subject. Right? So now just have a look at බලන්න කොයි තරම් ලොකු දෙයක්ද කියලා. And the other thing is බලන්න මේ කාලසටහන හදලා තියෙන විදිහෙන් ඔබ මොන විෂයන් වලට පෙනී සිටියද දවසක්ම වෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. දවසට පොඩි කාලයයි පැය 3යි. සතියේ දින 3ක වෙන්න පුළුවන්. රාත්‍රියේ ඒකට යන විෂයන් නෙමෙයි. ඒතකොට so then you have that the other time free for your other work. අනිකුත් කාර්යයන් studies වලට කාලය තියෙනවා. ඒතකොට සඳුදා අපි මේ විදිහට පටන් ගන්නවා. and අඟහරුවාදා බලන්න බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සංවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. and බදාදස් ගිණුම්කරණය, සිංහල තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව and ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. So different subjects. And irida, that is today, other rasayana vidyava, this morning you had that lesson. And now Saman English, that means general English, that you all will have to face this paper. You may be following science subjects, commerce or arts or maths or technical subject, whatever it is. මොනවායින් පෙනී සිටියත් ඔබ සියලුම දෙනාට මේ විෂයට පෙනී සිටින්න වෙනවා. Because now you cannot go further. මෙතනින් එහාට යන්න බෑ without English. English නැතුව higher studies not easy. Right? And this evening you have another subject, that is Jivavidya, right, biology. So then this is the timetable. Just note down. ඔබේ කාලය වෙලා දවස note down කරගන්න. And not only you join as a good student, good friend, please take this message to your friends. යාළුවටත් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. That's a good quality of a good friend. හොඳ මිතුරෙකුගේ හොඳ ලක්ෂණයක්. So it's a good way that you can help your friend and get together and join this class. කණ්ඩායම එකතු වෙලා මේකට join වෙන්නත් පුළුවන්. තනිත් යන්නත් පුළුවන්. Right? Discuss those things. That's the best thing. And make sure, I'm telling again and again that you all, whatever that, here there are several subjects, මේ ගොඩාක් තියෙන විෂයන්, මේ සියලුම දෙනා පෙනී සිටින විෂයක් තමයි general English. So when you go for higher studies, you all need this. ඔබ හැම දෙනාට මේක අවශ්‍ය නැහැ English. Right? So without English it is not easy. And the other thing is, අනිත් එක තමයි, දැන් ඔබ මහන්සි වෙනවා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න. Definitely you will get good pass, right? A passes. ඔබේ ප්‍රතිඵල සහතිකේ. So when you get 3 A passes, ඒකම තව විෂයක් තියෙනවා. ඒ විෂයන් ඒ අරගෙන යටින් තියෙනවා general English. ඒකටත් අපි ඒකක් තිබුණොත් how valuable your certificate is, no? ඔබේ සහතිකේ කොයිතරම් වටිනාකමක් එනවද? එහෙනම් get that effort, right? Just keep in touch. මේ සමග පොඩ්ඩක් touch එකේ ඉන්න. It is not difficult. I'll guide you. I will help you. මේ ටික හරියට කරොත් ඔබට මේ පැය 3ම ඇති. Just 3 hours for a week. සතියේ මේ පැය 3 ඔබ ගත කරනවා නම් මාත් එක්ක. That is quite enough because now you have the basic knowledge because you did O level. සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තනේ. ඒ දැනුම හොඳටම ඇති. ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් touch එකේ හිටියනම් මේ ටික follow කරා නම් getting a good pass, A pass is nothing. Right? It's easy. I'll help you.
right? Be with me and take this message to everybody, every friend, right? ඔබේ මිතුරන්ටත් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Right. I hope that you can remember what I discussed last week. අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරපු දේ මතකයි නේද? Right. There, can you remember? I was talking about 2021 ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. අපි ඒ part A අවසානයේ ඊළඟට comprehension part B වලට එනකොට නේද තිබුණේ. ඒකේ තිබුණා write a paragraph in new syllabus එකේ 2019 2020 2021 paragraph එකක් ලියන්න තිබුණේ in about 100 words වචන 100කින් විතර. in O level you get 50 words සාමාන්‍ය පෙළ වචන 50ක එකක් නේ. this is just another small paragraph, right? You are advanced level students වචන 100ක්. and there I told you what to write in those questions. ඒ ප්‍රශ්නේ මොනවද ලියන්න කියන එක සාකච්ඡා මම කිව්වා. මම පොරොන්දුවක් වුණා. මම එහෙනම් මේ paragraph එක develop කරගන්නේ කොහොමද අපි හොඳ paragraph එකක් ලියන්නේ. ඒකෙදි එතෙන්දී මම සාකච්ඡා කරලා ලකුණු දෙන ක්‍රමය එහෙම ඔබට මතක ඇති. දැන් එහෙනම් ඒ ලකුණු ලබා ගන්න හොඳ ඡේදයක්. How to develop a paragraph. I will first discuss that as I promised last week. මම කිය සතිය කිව්ව පොරොන්දු වුණා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මම මේ කොටස කතා කළා. ඊළඟ ප්‍රශ්න ටිකට යන්නම්. Now just have a look at this. බලන්න මේ board එක. Developing a paragraph. ඡේදයක්. This is very important for that question. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියනකොටත් මේක වැදගත්. ඒකම paragraph එකතු වෙලානේ ඡේදයක් හැදෙන්නේ. Right? රචනාවක් හැදෙන්නේ. Now sentences, collection of sentences, a paragraph. වාක්‍ය ගණනාවක් එකතු වෙලා ඡේදයක් හැදෙනවා. ඡේද ගණනාවක් එකතු වෙලා තමයි රචනාවක් හැදෙන්නේ. So then this will help you to write a good essay. හොඳ රචනාවක් ලියන්නත් එහෙනම් මේ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන in your second paper you have that. Second paper එකේ තියෙනවා, right? So then let's see how to develop a paragraph first. A good paragraph is a sequence of sentences that are clearly related to a topic sentence. A good paragraph is a sequence of sentences. Sentences ගණනාව පිළිවෙලින් එන නිකම්ම නෙමෙයි, clearly related to a topic sentence. What is this topic sentence? Topic sentence එකට සම්බන්ධ වාක්‍ය ගණනාවක් එක දිගට එන පෙළට එන. It's a sequence of sentences, right? I'll tell you what this topic sentence is. මම කියන්න මොකද්ද මේ topic sentence එක කියන්නේ, right? So then in a good paragraph has coherence, development and unity. Coherent, that is, now when you write a paragraph, now there are several sentences. වාක්‍ය ගණනාවක් තියෙනවානේ. මේ එකින් එකට there is a connection. From first sentence to the second sentence, there is a connection. Using cohesive devices. Cohesive devices means සම්බන්ධීකරණ උපකරණ ක්‍රම. Joining words, conjunctions, ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා ඒ එකකින් එකට they are not isolated sentences. ඡේද තියෙන ඒතර වාක්‍ය තනි හුදෙකලා වාක්‍ය නෙමෙයි. You read the first sentence, tell the other sentence. ඒතර මේ දෙකේ සම්බන්ධයක් නෑ. example එකින් එක පැන එහෙම නෑ. It should be coherent. From first sentence to the second sentence, there's a nice flow, nice connection. From the second to the third, there's a connection, right? So then ඒ වගේ ගලා යාමක් තියෙනවා. There's a nice flow. And also development, they are developed. What do you mention in the first sentence? පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක තව දුරටත් තහවුරු කිරීමට facts දෙනවා. development එකක් තියෙන එකේ හොඳ expansion. What you said in the first sentence. පළවෙනි වාක්‍ය ඡේදේ පළවෙනි වාක්‍ය කියපු දේ තව දුරටත් පුළුල් කරලා development එකක්. And also unity. They are united. All discuss about one topic. One paragraph talks about one thing. So when you write essays, රචනාවක් ලියනකොටත් එහෙමයි. Right. අපි රචනාවක there are several paragraphs. ඡේද ගණනාවක් තියෙනවානේ. එතකොට එක ඡේදයක ඇතුළත් වෙද්දී එක
එකට යන කරුණු ටිකක්. Now for example අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් now if you are writing an essay about Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාව ගැන ලියනවා කියලා හිතමු අපි රචනාව. So when you write about the Sri Lankan economy, that area should be in one paragraph. If you talk about the nature or the beauty of Sri Lanka, ලංකාවේ ස්වභාව සෞන්දර්යයේ ලක්ෂණ ඒවා එක ඡේදයක. එහෙනම් මේ දෙකේ එකට දාන්නේ නැහැ. If you talk about maybe some other things, jobs or people, that should come under another separate paragraph. So that's why I told. So unity. So in one paragraph you talk about one area. Right? මම example එකක් පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න. Paragraph is like this. Main idea. Their main idea, the first sentence, that is called the topic sentence. Now in an essay, රචනාවක උනත් topic තියෙනවනේ මාතෘකාව. ඒ මාතෘකාවට අදාළව තමයි රචනාව ලියන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඡේදයකත් topic එක වගේ එන්නේ. ඒක තමයි topic sentence. It is a sentence, first sentence. So that is the main idea. Then supporting details, what you said in the first sentence. මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු දෙයට support කරනවා. Supporting detail maybe 1, maybe this one 2, supporting details 3, right? ඒ වගේ there can be many more. 3, 4, 5, there can be many more. What you said in the first sentence. පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු දේ තහවුරු කරන්න, support කරන්න, examples දීදී you support it, develop the paragraph. Then concluding sentence, finally. එතකොට ඒ ඡේදය අවසන් කරන්නේ confirming what you said at the beginning. ඡේදෙ මුල පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු දේ එහෙනම් මේ අනුව තහවුරු වන බව කියලා concluding sentence. So then only it becomes a complete paragraph. Right? Look at the following example. මම පුංචි example එකක් පෙන්නන්නම්. Now let's see. This is just an example that you are going to write an essay on the topic of uses of trees. Uses of trees ගැන ඔන්න රචනාව පුංචි ඡේදයක් ලියන්න යනවා. Now that is the topic. Right? So see the topic sentence. All trees help man and other living beings directly and indirectly for their survival. That is the main idea. That is what you call the topic sentence. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියවෙන කරුණු මොනවද? The trees, you know trees, all trees help man and other living beings. Then trees help man and other living beings. මිනිසා සහ අනිකුත් ජීවීන්ට directly and indirectly ඍජුව සහ වක්‍රව සාක උදව් වෙනවා. For their survival. For their කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ for human people and other living beings. ඒගොල්ලන්ගේ survival පැවැත්මට උපකාරී වෙනවා. Now you have to tell how this help කොහොමද මේ directly indirectly survival එකට help කරන්නේ. අන්න ඒ කරුණේ දැන් ඊළඟට කියන්න ඕනේ. ඒක තහවුරු කරන what you said in the first sentence, topic sentence එකේ කියපු දේ තහවුරු කරන්න අපි දැන් කරුණු දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ ටික තමයි එතකොට මේ ඡේදෙ ලියන්නේ. Now that is the main idea, main sentence, right? Topic sentence. Then man and most animals get their food directly from trees. And how trees help man and animal to live or to survive? Get food. ඔන්න ආහාර ලබා දෙනවා. ඔන්න එක කරුණක් කියලා we supported what we said at the beginning. අපි මුලින් කියපු දෙයකට support කරා. එතකොට මේකටම කෙලින්ම සම්බන්ධයි. Trees. Then supporting detail 1. That is supporting detail 1. Then second one, all trees purify
poisonous dirty air by absorbing gases like carbon dioxide, CO2, and releasing oxygen, O2, into the atmosphere. That is support in detail 2. Now we said that trees give us food. ආහාර ලබා දෙන ඕන්න පළවෙනි එකට support කරා. Second, we are telling all trees purify පිරිසුදු කරනවා අපිරිසුදු වාතය. කොහොමද? absorbing gases like carbon dioxide වැනි වායුව ආශ්වාස කරලා ඒගොල්ලෝ ශාක ලබාගෙන and releasing නිදහස් කරන මොනවාද? oxygen වාතයට to the atmosphere පරිසරයට මුදාහරිනවා. Then that is what we breathe. ඒ oxygen තමයි අපි breathe හුස්ම ගන්න නේද? ආශ්වාස කරන්නේ. So then that is also supporting how trees help. කොහොමද අපිට ගස් උදව් වෙන්නේ? ඔන්න තවත් එකක් කරුණක් කිව්වා. That is support in detail 2. Now we are telling about one topic. හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. There is one from one point to the other. එක point එකකින් අනිත් එකට එකම දේ. Right. There's a nice connection, nice flow. That is 2. On the other hand, this is another cohesive devices. On the other hand, අනිත් අතට අපි එතකොට if you jumped into another sentence, there is no link from what you said in the second and the third. ඒ කියපු එකටම සම්බන්ධව යන්න නම් අන්න join කරපු වචනයක්. ඒ වගේ වචන use කරන්න ඕනේ. On the other hand, at the same time, more than that, moreover, right, as well as. ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා from one idea to the other idea, you have to build up a link. ඒක අදහසකින් ඊළඟ අදහසට යනකොට ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්නවා. එතකොට තමයි flow එක එන්නේ, right? The nice flow of the paragraph. Now we are telling, on the other hand, they control soil erosion. අනිත් අතට ඒවායින් control soil erosion පස සෝදායාම control කරනවා, පාලනය කරනවා. Another support to what we said at the beginning. අපි මුල වාක්‍යයේ කියපු කරුණට උන්න තවත් support in detail එකක් නේද? තහවුරු කරන්න points. Soil erosion by holding soil tightly with their roots. Holding soil පස තදින් අල්ලගෙන tightly and with their roots මුල් මගින් පස අල්ලගෙන පස සෝදායාම වළක්වනවා. Support in detail 3. So likewise you can have many more. I just gave you 3 support in detail. තව support in details දෙන්න පුළුවන්. How trees help man and other living beings for their survival. මිනිසාට සහ අනිකුත් ජීවීන්ට උන්ගේ පැවැත්මට ගස උපකාරී වෙන ඔන්න කරුණු දෙකක් තුනක් කිව්වා. ඔබට තව එකතු කරන්න පුළුවන්. I gave you this example. this blank මේ හිස් තැන තිබේ. තව ඔබට පුළුවන් එකතු කරන්න. You can add some more points for this to make it a bigger paragraph, right? I hope now you understood what this main or the topic sentence is. Main idea, ප්‍රධාන අදහස and the topic sentence, right? ඒක support in details කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැන් පැහැදිලි නේද? Then එහෙම support in details තව ටිකක් දානවා. Then finally, when the above facts are considered, now we are going for this conclusion, right? Concluding sentence එකට මේ යන්නේ. When the above facts, ඉහත කරුණු facts are considered, සලකා බැලීමේදී, the survival of the living beings, the survival පැවැත්ම of the living beings, ජීවීන්ගේ, including man, මිනිසා ඇතුළුව සියලුම ජීවීන්ගේ පැවැත්ම depends on trees. ශාක මත රඳා පවතිනවා. We confirmed what we said at the beginning. අපි මේ මුල වාක්‍යයෙන් කියපු දේ තවත් තහවුරු කරා. So it's a good conclusion. Right? ඡේදය අවසන් කිරීමේ ඔන්න හොඳ. Now see the way of developing a paragraph. So this is what you should do when you write a paragraph. ඡේදය now I discussed 2019, 2020, 2021. ඒ අවුරුදු තුනේම question number 6 or 7, I think.
you had to write a paragraph. ඡේදයක් ලියන්න තිබුණේ. So then use this method. I hope now it is very clear. Now remember, then what should you remember? මතක තියාගන්න ඕනේ නේද? Right. So then a paragraph, right? Essay should be divided into paragraphs, right? Now when you write an essay එකක් ලියනකොට එතකොට paragraph ගණනාවක් නේ. එහෙනම් one essay is not one full paragraph, right? essay article ලියන්න වෙනවනේ විභාගෙදී. So then මම ඒකම පොඩ්ඩක් discuss කරන්න, because in future we have to talk about essay writing, right? එහෙනම් මේ from the paragraph how do we go for an essay? So then in the first paper, that question writing a paragraph, ඡේදයක් ලියන්න දුන්නේ එච්චරයි, just 100 words, right? එතෙන්දි පොඩි නීති රීති ටිකක් දුන්නා, don't exceed the word limit. වචන 100ට වඩා ලියන්න එපා. වැඩි ලිව්වොත් ලකුණු කැපෙනවා. That there are certain things I discussed them with you last week. ගිය සතියේ අපි කතා කරන්නේ. Now you know how to write a good paragraph. Topic sentence, supporting details and concluding sentence. Right? එතකොට මේ ඡේද කියවෙන්නේ එකම දේවල් ටිකක් ගැන. So ඒ වගේ, right, when you write an essay should be divided into paragraphs. So then when you get a topic to write an essay, රචනාවක් ලියන්න මාතෘකාවක් ලැබුණාම, so then I'll tell you now, then you can just have a little, මම ඉදිරි essay writing තවත් විස්තරාත්මකව කතා කරන්නම්. ඒකේ හැමදේම එකම ඡේදකින් ලියන්නේ නැහැ. So you have to decide what am I going to write in the first paragraph? What should be there in the second paragraph? එහෙනම් මම පළවෙනි ඡේදෙ මොනවද ලියන්නේ? ඊළඟට මොනවද ලියන්නේ? ඊළඟට. So there should be several paragraphs. So you have to divide them into paragraphs. A paragraph is a group of related sentences that develops a single point. Single point. So under that topic, I told you that example, Sri Lanka. Sri Lanka කිව්වොත් you are writing an essay about Sri Lanka. Then about the history of Sri Lanka, එක single point. එන history ගැන එක ඡේදයක ලියනවා. About the kings, ruined cities and other things, right? Then natural beauty, that is another point. ඒ ගැන waterfalls, mountains, ඒ වගේ natural beauty, another paragraph. Then එතකොට ඡේද දෙකක්. About people, that should be another point. එක single point එකක්. About people, one paragraph. Then about the economy, that should be another one. Political side, another one. But don't mix everything together, then it is not a beautiful essay. මේ ඔක්කොම එක ගොඩේ ගැහුවොත් no. So there should be a plan. I'll tell you how to plan an essay, right? So then this is also remember. Then when you write paragraphs, keep these in mind. මෙන්න මේ ටිකයි මතක තියාගන්න ඕන. මොනවාද? Unity writes on one subject. So when you write a paragraph, that paragraph එක ඡේදයක් කියන්නේ one subject, a single point. You develop a single point. And variety should not all be of the same length, same monotonous structure. Then when you construct sentences, වාක්‍ය ගොඩනගනකොට, right? එතකොට all simple sentences, සරල වාක්‍ය පොඩි පොඩි ඒවා ලිව්වොත් ඒක monotonous. Monotonous means ඒකාකාරී. You don't feel like reading. කියවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. There should be simple sentences, complex sentences, variety of sentences. I have talked about these sentences. My sentences ගැන එහෙම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා ඔබට. Now because now it is important for certain questions මම කතා කරා about complex sentences, compound sentences නේද? ඒවා ගැන I done one. ඒක ඔබට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක තියෙනවා. So then that all kinds of sentences should be there in that paragraph. Then only you get full marks for this. ඔබට මුළු ලකුණ ගන්න ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා. And also the reader feels right reading. කියවන්නාට ආස හිතෙනවා. මොකද එකම චූටි කෑලි වාක්‍ය නෙමෙයි.
and a logical sequence of thoughts, your ideas, the facts that you include. ඔබේ සිතුවිලි ඔබ ඇතුළත් කරන කරුණු logical sequence එකක් තියෙනවානේ. නිකන් ඔහේ හිතන එක ලියන්නේ නැහැ. Right? Now you could see the example I showed. Now දැන් අපි කියපු example එක මතකනේ, uses of trees. බලන්න එක නැවත. Then key sentence, that is the first, state the subject, that is what you call the topic sentence, first one, and then the supporting details, then finally last sentences sum up what is said in the paragraph. ඒ ඡේදේ මුලදී කිව්ව දේ sum up කරනවා, සාරාංශ කරනවා. It was very clear with that example which I showed now. මම දැන් පෙන්නපු උදාහරණයෙන් එක ගොඩක් පැහැදිලි නේද? So then now try out writing a paragraph using this method. මේ ක්‍රමයේ භාවිතා කරලා ඡේදයක් ලියන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. ඊළඟට අපි බලමු එහෙනම් මේ ඡේද උදව් කරගෙන එසේ එකක් ලියනකොට මම ඒකත් එක්කම මේක පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අපි අනාගතේ now next when we discuss second paper you have to write letters, essays, reports, විවිධ දේවල් තියෙනවානේ, stories, there you need this. එතකොට මේ ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙන එකකින්ද පොඩ්ඩක් මේකත් කතා කරලාම යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. The structure of an essay එකක් mainly 3 parts, right? Introduction, then you should introduce the topic. Topic එක හඳුන්වා දෙනවා. The first paragraph need not to be a very big paragraph for this, right? එක දිග ලොකු ඡේදයක් අවශ්‍ය නැහැ. Introduction. So what you said that in that paragraph should be confirmed, supported by the other paragraph. එකකින් කියවෙන කරුණු ටිකට support කරන්න ඕනේ ඊළඟට එන ඡේද ටික. Other paragraph, right? Then the body of the essay, that is the part, the body of the essay can have several paragraphs. එතෙන්දී ඡේද ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. Right, if I take the same example which I mentioned earlier about Sri Lanka, you introduce Sri Lanka. What is Sri Lanka? Where is it? It's an island in the Indian Ocean, right? Tropical, right? Then a karunu tika, then you said it is a very beautiful country. මුලදී කිව්වා. එහෙනම් ඒක ඒ වගේ වෙන්න හේතු. One by one you discuss in separate paragraphs. So that is what you call the body of the essay. Then finally your conclusion, as you had one conclusion in that paragraph of in the essay also last paragraph should summarize what you said in the above paragraph. කලින් කියපු ඡේදවල කියපු කරුණු summarize කරලා. So it can be with a wish, saying, you can include those things. I'll show you them. මේ බලන්න. Introduction. It can have this. This is a short paragraph. It should not be a lengthy one. දිග ඡේදයක් නෙමෙයි. රචනාවක introduction එක කියන්නේ. It should be relevant to the topic. It should be relevant to the topic. Topic of the essay. රචනාවේ මාතෘකාවට අදාළ වෙන්න ඕනේ. It may consist of a definition, quotation, proverb, or general remarks leading up to the subject. So this introductory paragraph or the introduction, හැඳින්වීම, the first paragraph of an essay may consist, අඩංගු වෙනවා, definition, can be a definition, නිර්වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. That depends on the topic you get. ඔබට ලැබෙන මාතෘකාවට අදාළව ඒක හදා ගන්න ඕනේ. It can be a quotation of a great උපුටා ගැනීමක්, කවුරු හරි විශිෂ්ට කියමනක් තියෙනවා, right? කාගේ හරි. It can be from Lord Buddha or any other great personalities. Sayings කියන ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. Or else proverb එකක් ප්‍රස්තාව පිරුලකින් you can start in that way, right? Or general remarks leading up to the subject, what to the topic. මාතෘකාවට අදාළ general remark එකක් වෙන්න පුළුවන්. So it can be something like start in that way.
So there you get a wonderful good start හොඳ ආරම්භයක් එතකොට එනවා. So even the reader feels like reading. You have given a good kick start, right? Introductory paragraph. So then what you said in the first paragraph is now you are developing or supporting with facts in separate paragraph. Then you come to the body or the essay. That introduction is the first one I discussed. Now the body or the essay. This is really the essay itself. This is the essay. මෙතන තමයි රචනාව තියෙන්නේ. First part, that is introduction. The house to which the introduction is the front door and the conclusion is the back door. Now if you take a house, නිවසක් ගත්තොත් introduction is just like the front door. පළවෙනි ඉදිරි පිවිසුම් දොර වගේලු හරියට introduction එක. එතකොට නිවස තමයි ඊටු ටික body එක කියන්නේ. conclusion කියන්නේ back door එක පිටිපස්සේ දොර. එහෙනම් මේ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ to be a complete house, right? Then give due weight to each part. You know the body, that means house, නිවස ලොකුයිනේ. introduction එක කියන්නේ ඇතුලේ මේ දොරටුව ඒ නිවසට වඩා ලොකුද නැහැනේ. That is small but very very important. Without that useless. This house is useless නේ. ඇතුල් වෙන්න දොරටුවක් නැත්නම් ගෙයින් වැඩක් නැහැ. But it is very important the introduction එක. එහෙනම් ඒ වගේ තමයි. No need to be a very big one. But it should be very attractive. So normally your main door ප්‍රධාන දොර ලස්සනට හදනව නේද? ඉස්සෙල්ලාම ඒ වගේ තමයි introduction එක in an essay. Then the body is the house. Back door is also very small. එහෙනම් අපි පිටිපස්සේ දොරත් මහා ලොකුවට තියන්නේ නැහැනේ. Body but very important. Right? It's a good example for an essay, right? Give due weight to each part. මේක කොටසට ඒ අනුව give due weight. අවශ්‍ය විදිහට බර තබන්න. Avoid repetition. What you said in one paragraph should not be repeated in another paragraph. අපි එක ඡේදයක කිව්වදී අනිත් ඡේදයක ආයි repeat වෙනවා useless. එකම දේ නැවත නැවතත් කියීම, that is called repetition. Avoid repetition. And also don't go out of the topic. Make sure that you discuss what you said in the first paragraph and the topic. පිට යන්න එපා. මාතෘකාවට අදාළව සාකච්ඡා කරන්න. Then you will write a good essay. Right? The conclusion, finally, just like the back door. As the introduction should arouse interest. The introduction should arouse interest. What is interest? And liking. කැමැත්තක් ආසාවක් ඇති කරන්න ඕන introduction එකේ. So when anybody, whoever reads the first paragraph should feel like reading the rest of the essay. පළවෙනි ඡේද කියවන කෙනාට ඊටු ටික කියවන්න ආසාව ඇති වෙන විදිහට ලියන්න ඕනේ. There you are perfect. එහෙම කරන්න පුළුවන් අන්න එතන සාර්ථකයි ඔබ. Just should arouse. The conclusion should satisfy it. එහෙනම් ආරම්භයේදී you arouse the interest. ආසාවක් ඇති කරානේ. එහෙනම් අවසානයේ you have to satisfy. ඒක තෘප්තිමත් කරන්න ඕනි. කියාගෙන යන කරුණ වලින් අවසානයේ එහෙම කරන්න ඕනේ. And a good conclusion may consist of summing up of the arguments of the essay. And a good conclusion, good ending of an essay, summing up what you said. කලින් කියපු දේවල් summarize, සාරාංශගත කරනවා. Not in paragraphs, just maybe one sentence or two. Final conclusion drawn from the subject matter, what you said at the topic, as the topic, subject matter. ඒ කියන්නේ කියවෙන්න ඕනි එතකොට අවසානයේ, and also suitable quotation. So when you finish the essay, so
it can be a good quotation කාගෙන් හරි උපුටා ගැනීමක්, great saying එකක්, wish එකක්. Now if you write about Sri Lanka, you can have a wish. When you write about my school, ඔබ ඒ වගේ අනේ මගේ පාසල දිනෙන් දින දිනේවා කියලා අවසන් කරන්නේ. ඒ වගේ wish එකක් can include as the concluding paragraph. So I then discuss the writing a paragraph and collection of paragraphs. You can have an essay. එන essay එකක් ලියනකොට අවශ්‍ය වෙන පියවරවල ටික මම පොඩ්ඩක් මතක් කරා නේද? Then remember then summary, right? Clearly define the topic in your own mind. What is in your mind and what you are going to write. ඔබ ලියන්න යන දේ ගැන clearly define. Think over it. මාතෘකා හොඳට හිතලා ඒක define කරන්න. And brainstorm the ideas. That is mind map. So that is brainstorming. I'll talk a little about this also. So that is brainstorming means අපි අර ඡේද වෙන් කරනවා කිව්වනේ. Now if you are going to write about Sri Lanka අපි හිතමු you are going to write about Sri Lanka. පොඩි කොලයක මේ කටුසටහන ගහගෙන brainstorm කරන්න පුළුවන්. Sri Lanka කිව්වේ හැටි if you start without a plan to write an essay, the facts won't come in order to our mind. අපි මනසට ඒ කරුණු පිළිවෙලට ගලාගෙන ඉන්නේ නැහනේ. So අපිට එක එක ඒවා මතක් වෙනවා. ඒ මතක් වෙන ඔක්කොම මේක වටේ ලියන්න. We can write about Sri Lanka, we can write about the history. Right? We can write about the nature, beauty of the nature. We can write about the people. We can write about politics. We can write about economy. Then we can write about natural resources. So when you talk about history කිව්වම ඒකෙත් we can write about the kings. We can write about the ruined cities. ඒ වගේ. Nature, you can write about trees. You can write about animals. We can write about waterfalls. We can write about mountains. You are not writing sentences. වාක්‍ය ලියන්නේ. Maybe one letter or one word. වචනයක් විතර ලියාගන්නේ. අපිට මේ කරුණු බලන්න එක පිළිවෙලට ආවේ නැහැ නේ. ඔහේ ආගලාගෙන note down කරගත්තා. Then this is what you called mind mapping. Right? Brainstorming. මේක තමයි brainstorm කරන්නේ. මේවා තව විස්තර කරන්න පුළුවන්. When you talk about politics, we can talk about education, economy, right? Education. So then when you talk about this is okay, people, you can talk about their jobs, you can talk about their culture and habits, festivals. නේද? ඒ වගේ පොඩක් spread කරගන්න. Now you are mind mapping. Then to put them in order, I told you to write paragraphs, then you put them in order. So under this දැන් අපිට කරුණු ගණනාවක් එවලා තියෙනවා. මේකෙන් මොකක් ගැනද ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ. ඒකට number 1 දාගන්නවා. You can write about, if you are going to talk about the history, you put number 1. If you are going to write about nature, you put number 2. If it is people, number 3. And politics, number 4. ඒ වගේ මේවා number කරගන්නවා. Number 5, 6. ඒ වගේ. So that means, so when you put numbers like that, now with පොඩි කොළ කෑල්ලක පොඩි විනාඩියකින් දෙකකින් කරගන්න පුළුවන් වැඩක් මේක. Then when you keep that in front of you, ඔබ ඉස්සරහයි කොලේ තියාගත්තා, now you start writing the introduction for the Sri Lanka. ලංකාව හඳුන්වා දෙන. There you can talk about the location of this island. ඊට පස්සේ first paragraph එකේ ලියන්නේ ඒතර මෙන්න මේ කරුණු ටික විතරයි. So after writing about these facts, then you start in a new paragraph when you write these facts. මේ කරුණු ටික ලියන්න අලුත් ඡේදයකට යනවා. So after writing, so that means that paragraph, so ඒ ඡේදේ කියවෙන්නේ about you are developing, you are talking or you are discussing only one point. එක කරුණක් ගැන විතරයි කියන්නේ ස්වභාව සෞන්දර්ය ගැන රටේ. One paragraph finished.
Then go to the third paragraph, that is a new paragraph. Paragraph වෙන් කිරීම ඉබේම වෙනවා. මේකටත් ලකුණු ලැබෙනවා. So when you write essays, I'll discuss them again and again. So this is how you separate paragraphs. ඡේද වෙන් කිරීම කරන්නේ ඔන්න ඔය විදියයි. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා ඡේදයක් ලියන්නේ කොහොමද? ඡේද වෙන් කරන්නේ කොහොමද? Under the same topic when you write an essay. Right? Write dividing paragraph. Right? We have already now you know the way of dividing paragraph. For any essay you can have this. So actually in writing essays, essay writing වල විභාගෙදී normally with the question, now if the question is this, they tell type something එහෙම කියලා include කියලා මෙම points ටිකක් දෙනවා. මෙන්න මේ කරුණුත් ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඇත්තට මෙන්න මේ ටික තමයි මේවට එන්නේ එතකොට. You can add some more. මේවා එතකොට මේ වගේ විස්තර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එක කරුණක් එක paragraph එකකින් ලියුවා නම් that is also all right. Right? Then introduction, body and conclusion I talked about, and now read the essay and do necessary corrections. So then after writing the essay, රචනාව ලියලා ඉවරලා නිකම්ම දෙන්න එපා. You have to go through again, right? ආයිමත් මුලින් ඉඳන් කියවන්න. And do necessary correction. අපි ලියනකොට පොඩි අකුරු අඩු වෙන්න පුළුවන්. පුංචි grammar mistakes තියෙන්න පුළුවන්, right? So if you can read it again, just take few minutes and read your answer again. There you can correct those little mistakes. ඔබ අතින් වෙච්ච චූටි වැරදි, spelling mistakes, punctuations, punchi grammar mistake, you can correct them all. So then finally you will get a perfect essay. Lassana essay එකක් අන්තිමට ලැබෙනවා. Right? So those are the steps that you can follow in writing an essay. And then I'll give you, now this is an example. Right? Let's write an essay on a visit to an exhibition. ඔන්න මම ඒ කිව්ව විදියට එහෙනම් essay එකක් develop කරන්න විදිය කිව්වනේ. එහෙනම් ඒක practically මම පෙන්නන්නම් example එකක්. Right? Earlier I showed you මම පෙන්නුවා paragraph, writing a paragraph example එකකුත් පෙන්නුවා. එහෙනම් මම නිකම්ම මෙන්න මෙමය රචනා ලියන්න කිව්වට මදිනේ. I'll show us an example, then you can get a clear idea. පැහැදිලි අදහසක් ගන්න පුළුවන් නේද එතකොට? This one. Here are two paragraphs. Which one is better as the introductory paragraph? ඔන්න ඡේද දෙකක් තියෙනවා. මේවෙන් කියන්න බලන්න කොයිකද මම කිව්වා introductory paragraph. In an essay there should be the first paragraph should be an introductory paragraph. එහෙනම් මේ දෙකෙන් කොයිකද හොඳ කියන්න බලන්න introductory paragraph එකට, right? So now first one, now our topic is a visit to an exhibition. For this මේක ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න ගියා. ඒක ගැන තමයි අපි ලියන්න යන්නේ රචනාව, right? ඒකේ first paragraph introductory paragraph එකට මේ දෙකෙන් කොයිකද හොඳ කියන්න පුළුවන් නම්, right? First one. It was an exhibition held in our town. It was there for 3 days from 9 a.m. to 5 p.m. each day. It was an exhibition held in our town. අපේ නගරේ පැවැත්වුණ ප්‍රදර්ශනයක් ඒක. It was there for 3 days. ඒක දවස් 3ක් තිබුණා. උදේ 9 සිට 5 දක්වා each day. හැම දවසම මේ වෙලාවට තිබුණා. That's one introductory paragraph. Second one. Last year a grand exhibition was held in our town and my friends and I went to see it one evening. Last year, supposed to give us a grand exhibition was held in our town. අපේ නගරේ විශාල ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වුණා. And my friend and I, යාළුවෝ සහ මම went to see it one evening. එක දවසක් හවස අපි ඒක බලන්න ගියා. Which is the best one to start your essay?
to start writing an essay about a visit to an exhibition. ඒකට මේ දෙකෙන් කොයි එකද හොඳ? To start the essay රචනාව පටන් ගන්න introductory නැත්නම් as the introduction හැඳින්වීම. මෙන්න මේක හැඳින්වීම මාතෘකාව හැඳින්වීමට කොයි එකද හොඳ? පොඩක් කියවලා කියන්න බලන්න. Read again and decide. Right? How do you feel now? කොහොමද දැනෙන්නේ? Now you see in the first one, it was an exhibition held in our town. It was there for 3 days, 9 to 5. But a visit to an exhibition, visit එකක් ගැන කියන්නේ. Exhibition එකක් බලන්න එක ගිය එකක් ගැන කියන්නේ. නිකම්ම ප්‍රදර්ශනය ගැන නෙමෙයි. So look at the topic. එනම් topic එක බලනකොට this is not the better one. This is the best one. වඩා හොඳ second එක නේද? ඒකෙන් කියනවා visit එක ගැන. I told you the topic and the introduction, and from sentence to sentence, from paragraph to paragraph, there should be a link. There should be a flow. සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ, ගලා යාමක් තියෙන්න ඕනේ. Then only your essay becomes beautiful. Now see the second one. Last year a grand exhibition was held in our town, and my friend and I went to see it one evening. Talking about the exhibition and went to see, බලන්න ගියා, visit. This one is better than this, isn't it? Right. Now let's see. Now read the rest of the essay. අපි බලමු now introduction. As the introduction, this is just an example. පොඩි උදාහරණයක් විතරයි. හරි? Introduction එක දුන්නා. Next. Our first impression on entering the ground was that whole thing looked like a fairyland. Our first impression, අපි යන්නකොටම enter in the ground, exhibition පැත්තෙන ground භූමියට ඇතුල් වෙන්නකොටම අපේ first impression එක was that whole thing looked like a fairyland. මුළු ඒරියාවකම fairyland එකක් වගේ සුරංගනා ලෝකයක් වගේ දැක්කා. බලන්න, there the first sentence. There is a link to the first introduction. Introduction එකට link එකක් තියෙනවා. එතන ඇතුල් වෙනකොට මේ වගේ දැක්කා. නම් visit එකක් නේ එතකොට හරි. The vast space was decorated in a magnificent, bright and gay colors and lit up with countless lights. Make a ලස්සන fairyland එකක් කියවනේ. එන fairyland එකක් කියන තහවුරු කරන්න supporting detail එකක් දෙනවා. So this is the topic sentence of this paragraph. එහෙනම් මේ ඡේදේ introductory or the මේ ඡේදය මෙන්න මේ ඡේදේ කියවන්න යන්නේ මේකයි කියවෙන එක කියනවා first sentence එකෙන්. That's what you call the topic sentence. Topic sentence කියන්නේ ඒකයි. ඒකේ කිව්වනේ අපි entering ඇතුල් වෙනකොට මේක දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ පේනවා. ඒක තහවුරු කරන්න ඕන පළවෙනි එක. A vast space, big space, විශාල ප්‍රදේශයක් was decorated, අලංකාර කරලා තිබුණා with magnificent, bright and gay colors and lit up with countless light. Countless light. ගණන් කරන්න බැරි තරම් lights බල්බ් දාලා ආලෝකමත් කරලා තිබුණා. අන්න එහෙමනම් එතකොට අපි ඒක සපෝට් කරන අන්න මේක fairyland. අපි කලින් කිව්ව point එක supporting detail එකක් වුණා. Supporting detail 1, which I discussed earlier, developing a paragraph. ඡේදයක් develop කරනකොට එහෙම කරන්න ඕනේ කිව්වේ. අන්න ඒ කොටස තියෙනවා නේද දැන්? So this is හොඳට බලා ගන්න, මෙන්න මේ ක්‍රමය අල්ල ගන්න, then you can write essays well, right? Then lights. Men and women in their best holiday clothes. Men and women, male female, ගෑනු පිරිමි සියලුම දෙනා in their best holiday clothes. Best holiday clothes, හොඳ මෑන්දුම නිවාඩු අඳිනවා හොඳ නෑන්දුම. ඉතින් අනේකොට ලස්සනට ඇඳලා යනවනේ.
බලන්න මෙයා තවත් අලංකාරවත් ඒවා කියනවා. wearing beautiful clothes කියනවට වඩා හොඳ කියමනක් නේ. in their best holiday clothes. මෙන්න මේ වගේ ඒවා use කරන්න when you write essays. රචනාවක් ලියනකොට මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න. very very important, right? in their best holiday clothes were moving from corner to corner. were moving from one corner, moving එහාට යනවා මෙහාට එනවා එක එක exhibition stalls බල බල moving from corner to corner, admiring the beauty ලස්සන අගය කරමින් beauty of all kinds of stalls set up. all kinds of stalls in an exhibition. there are several stalls. we call it අපි ප්‍රදර්ශන කුටි තියෙනවානේ. ඒවා ගැන කතා කර කර අගය කර කර මිනිස්සු එහාට යනවා මෙහාට යනවා. එතකොට අපි අර ඉතින් පෙන්වන කෙලින්ම visit එකක් කියලා. exhibition එකක් බලන්න ගිය එකක් ගැන හරි. a visit to an exhibition. හරියට now there is a direct connection to the topic as well as the topic sentence. බලන්න how to maintain that cohesion. I told you coherent and flow, unity. දැන් මාතෘකාවෙන් පිට මුකුත් කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන විතරමයි කතා වෙන්නේ. next, beauty of the all kinds of stalls set up. these stalls were like small shops. these stalls were like small shop. මේවා හරියට පුංචි කඩ වගේ shops, and they had for show or for sale such goods as cloth. they had for show ප්‍රදර්ශනයට or for sale විකිණීමට. so in an exhibition you can have both නේ. බලලා ඉන්නේ දේවලුත් තියෙනවා මිලදී ගන්න තැනුත් තියෙනවා නේද. in an exhibition for show and for sale such goods as clothes. ඔන්න තිබිච්ච දේවල් clothes ready, both ordinary and fancy household furniture. තිබිච්ච දේවල් ඒ stalls වල ordinary and fancy household furniture සාමාන්‍ය සහ වල අලංකාරයට නිවසේ ගෘහ භාණ්ඩ, various types of machinery with the machine වර්ග, musical the things that they could see. එතකොට එහිදී දකින්න ලැබුණ දේවල් විකුණන්න තියෙන ඒවායි අරෙමේ. numerous විවිධ articles for daily use. දිනදා අපි පරිහරණය කරන විවිධ දේවල්. එකක් කියලා කියන්න බෑ, many things use, all showing labels made in Sri Lanka. that is another special thing. all showing මේ හැම දෙයකම there's something special. label එක උනේ made in Sri Lanka කියලා. ඔන්න බලන්න how the writer made this essay so attractive. මේ ප්‍රදර්ශනයේ තිබුණ විකුණන්න තිබුණ හැම භාණ්ඩයකම ගහලා තිබුණලු made in Sri Lanka කියලා. giving a wonderful thought to the reader as well. කියවන්නටත් හොඳ අදහසක් දෙනවා නේද. ආස හිතනවා ඊළඟ එකක් කියවන්න දැන්. see the way of developing that paragraph. right? just read it. විනාඩියක් අරන් කියවලා බලන්න නැවත. very interesting, and there you have to pay attention while reading. කියවන ගමන් අවධානය යොමු කරන්න to the topic sentence and how that is supported by the other words, other sentences to the topic as well. මාතෘකාව තහවුරු කරේ කොහොමද? මේවෙන් කොහොමද ඒක support කරේ? අපි කියමු බලන්න නැවතත් හිමීට. you read. Our first impression on entering the ground was that whole thing looked like a fairyland. The vast space was decorated in magnificent, bright and gay colors, and it lit up with countless lights. Men and women in their best holiday clothes were moving from corner to corner, admiring the beauty of all kinds of stalls set up. These stalls were like small shops,
and they had for show or for sale such goods as clothes, both ordinary and fancy household furniture, various types of machinery, musical instruments, and numerous articles for daily use, all showing labels made in Sri Lanka. How beautiful it is. නේද? බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. So see whether you can write an essay like this. This is just the one paragraph. අපි බලමු ඊළඟ ඡේදයට ගිහිල්ලා. Look at the next paragraph. It's a new paragraph. බලමු අපි එකකින් මොනවද ලියන්නේ කියලා. While the stalls were made very interesting sight, what attracted us most was the children's corner in the exhibition, which was crowded with boys and girls. Now as a whole he told about the exhibition. කලින් ඡේදේ සම්පූර්ණ exhibition එක ගැනම කිව්වේ. විවිධ දේවල් තිබුණා මෙහෙම කියලා. As a whole. Now focusing whole එකේ එක area එකක් ගැන මෙයා focus කරලා මේක ලියනවා. මොකද්ද? While the stalls made very interesting, all මේ ප්‍රදර්ශන කුටි කොහොම interesting හරිම shock. Interesting sight. What attracted us most, what attracted us අපිව, ඒ කියන්නේ මෙයාගේ යාළුවොත් එක්කනේ බලන්න ගියා කියන්නේ. අපිව ඇදගත්තේ the children's corner එකට in the exhibition, right, which was crowded with boys and girls. තොර ඒක crowded සෙනඟ පිරිලාලු with boys and girls. ගෑල් ළමයි පිරිමිලාගෙන් පිරිලා එක. All types of amusements could be seen there. All types of amusement. හිනා යන විනෝද වෙන දේවල් හැමදේම all types were there. ඒකේ තිබුණා. ඒ children's corner එකේ. Such as එහෙනම් ඒවා මොනවද කියලාත් කියනවා මේ merry-go-round, you know. ප්‍රදර්ශන වල තියෙන අර merry-go-round නැගලා යන්නේ පොඩි ළමයි. The giant wheel with tumbling boxes, අර ළමයින්ට විනෝද වෙන්න විවිධ ක්‍රීඩා තියෙනවානේ. අස්වැවන අර කතරෝංචිල්ලාද විවිධ ඒවා දැන් විස්තර කරනවා කීපයක්. merry-go-round, the giant wheel with tumbling boxes, wooden horses අර horse ගෙනගලා කරකෙන්නේ නේද? You know them. Dodge cars, you know Dodge cars, a railway train for little children, and other things. Now he gave some examples and සහ අනිකුත් දේවල් which attracted them. ඒගොල්ලන්ගේ සිතගේ තැන තමයි එතන. As students, as children, normally they go for those things. අපි වැඩිහිටියෝ යන්නේ සමහරට වෙනත් දේවල් නේද? මිලදී ගන්න ඒ වගේ. But children, they like to enjoy. බලන්න. Now this essay was written by a child. ළමෙක් ලියපු එකනේ. ඉතින් ළමයා ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න ගිය ගමනක්. So what he enjoyed with his friends and other things. Each of these children and some grown-ups, each of these මේ හැම එකකම children, ළමයි and grown-up වැඩුණු අයත්, ඒ කියන්නේ ලොකු අයත්, even some grown-ups even were seated, were having a most thrilling and exciting time. So not only the children, even grown-up adults, ලොකු අයත් මේවා ඉඳගෙන දැකලා තියෙනවානේ. They also enjoy that area. ඒගොල්ලොත් යනවා. ඒගොල්ලොත් ඉඳගෙන හිටියා. Exciting time. I too had my share of fun with my friends and returned home after enjoying a most delightful evening. I too, මමත් had my share of fun. මමත් මගේ share of fun එක මගේ fun එක ගත්තා with my friends. යාළුවොත් සමග. And returned home after enjoying a most delightful evening. ලස්සන සන්ධ්‍යාවක් ගත කළා මං ගෙදර ආවා.
enjoy කරලා exhibition එක. Concluded the paragraph. බලන්න ඡේදය අවසන් කරපු විදිය. How they started the paragraph, how finished. How they included those facts. ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය බලන්න. These are the things that you have to focus. ඔබ බලන්න ඕනි මෙන්න මේවා තමයි. Right? Very, very important. Then, right, that is the question. Okay. So we can go to that question right now. There you understood. Now I just wrote only 2 or 3 paragraphs in this essay. මේ රචනාවේ පුංචි ඡේද දෙකක් තුනක්. I gave you an example with only an example, because at the beginning I discussed how to develop a paragraph. That is for the first paper in new syllabus. First paper එකේ අවසාන question එකකට එනවා එහෙම. part A. B වලදී comprehension එන්නේ නේද? first paper එක new syllabus එකේ කොටයි. just පොඩි කාලෙකින්නේ. ඒකේ වචන 100ක ඡේදයක් ලියන්න තියෙනවා. not a long essay. Then now you know how to write that paragraph. ඒ ඡේදය ලියන්න දැන් දන්නවා. So with the help of that, එහෙනම් not only a paragraph, these paragraphs, collection of paragraphs build up a good article or an essay. මේ වගේ ඡේද කීපයක් එකතු වුණාම රචනාවක් කියම හම්බ වෙනවනේ. ඒකටත් මම ඒකම උදව් කරේ අපි ඉදිරියට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක. right? හොඳට මතක තියාගෙන එහෙනම් how to develop the paragraph and how to write an essay. I discussed now. පැහැදිලි නේද? If I recall that again, so if you develop a paragraph, ඡේදයක් ලියනකොට first one topic sentence. ඒතකොට ඒ sentence එකෙන් කියනවා ඔයා මේ ඡේදෙ මොනවද ලියන්නේ කියලා. එහෙනම් ඒ ඡේදෙ ලියවිය යුත්තේ ඒ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු කරුණු වලට අදාළවම තමයි. වෙනත් ඒවා ලියන්න එපා. Then support in detail 1 2 3 4 5 6 as ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන මේ හැම එකකින්ම what you said in the first sentence. පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු දේ තහවුරු කරන්න you support giving some information. තොරතුරු දීලා details දීලා විස්තර දීලා support කරනවා. Then conclusion. Then I told you how to write an essay. එතකොට මේ වගේ ඡේද ගණනක් එකතු කරලා essay එකක්. essay එක කොහොමද plan කරගන්නේ? ඡේද වලට වෙන් කරනකොට mind map එකක් ගහන්නේ කොහොමද? ඒකේ කොහොමද අපි ඒතර ඡේද වෙන් කරන්න 1 2 3 කියලා number කරලා how to plan your essay. Then how to write the essay, and I showed you one example. උදාහරණයක් පොඩි එකක් පෙන්වනවා නේද? So now you write like this. මේ වගේ ලියලා පුරුදු වෙන්න. Okay, then let's go back to the question papers. අපි බලමු එහෙනම් දැන්. This is what I ගිය සතියේ කිව්වනේ. නිකන් එදා ප්‍රශ්න කියවුවා. ප්‍රශ්නෙට අදාළ ලකුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඒ ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? අපින් වෙන වැරදි මොනවද? එහෙනම් ඒ ගැන විතරයි මම කතා කරේ. එහෙනම් ඒක කොහොමද හොඳට ලියන්නේ කියන එක මම ඊළඟ සතියේ කරන්නම් කිව්වා නේද? ඒකයි මම එහෙනම් අද ඔන්න මේක කරේ. දැන් අපි එහෙනම් නැවතත් යමු අපේ ප්‍රශ්න ටිකට. අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා paper 1 part A. You know there are 2 papers, paper 1 paper 2. paper 1 there are separate parts, part A, part B, part C කියලා එහෙම තියෙනවානේ. paper 2 එකෙත් තියෙනවා part A, B, C, D. part A is actually testing grammar and vocabulary. ඒ ටිකනේ. first question එක preposition, ඊළඟට second question, third question clause passage. හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණේ using the correct form of the verb. ඒ වගේ checking our knowledge about tenses, articles, pronouns, prepositions, ඕවා තමයි test කරේ නේද? Then when you go to question number 5 6 7 and sometimes you came to part B එකට ආවේ. එතකොට comprehension testing first method අර දිග sentence එකක් දීලා ඒකේ අර්ථේන තවත් වාක්‍ය කීපයක් දීලා ඒකෙන් කොයිකද කියලා underline කරා. අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක්ම කරා. ඒකට එක වගේම ප්‍රශ්න ගණනාවක් කරනකොට you get a good knowledge about it. That's what I am telling. I am taking similar types of questions from several papers. එක වගේම ප්‍රශ්න පාසුගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවකින් අරන් ඩිස්කස් කරන්නේ ඒකයි. අපි ඒ ටික සාකච්ඡා කරා. Then we came to the next
මෙන්න මෙතනට අපි ඊළඟට ආවි. කොතනටද? 2016 2016. then that is part B. මං කිව්වේ part B වලට ආවා අපි comprehension. ඊට part A අවසානයේ තමයි අර writing a paragraph තිබුණේ. Now part B, comprehension. Comprehension, first way we discussed that giving an complex sentence or compound sentence එකක් දිග වාක්‍යයක් දීලා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඒ අදහසම වෙන තව වාක්‍ය කීප හතරක් දුන්න එකකින් ඉරක් අඳින්නෙමුනේ. ඒක ක්‍රමයක් comprehension test කරන. මෙන්න ඊළඟ ක්‍රමය. ඡේදයක් දෙනවා, top story එකක් දෙන්න පුළුවන්, advertisement එකක් දෙන්න පුළුවන්, news items අපි එකත් කතා කරා කලින්. නැත්තම් poem එකක්. අපිට දැක්කා question number 6 වලදී news items ආව නේද? අවුරුදු 2-3කම news item පත්තරකින් අරගත්ත කොටස් ටිකක් ඒ ටික කියවලා උත්තර ලියන්න ප්‍රශ්න ටිකට. ඊළඟට එන ක්‍රමය තමයි comprehension test කරන්න මෙන්න මේක. What is it? Comprehension, right? Read the following poem and do the activities that follow. You have to read this poem. මේ poem එක කියවලා මේ තියෙන activities ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. So this is a poem. So when you get a question like this, if you can read the questions first and then come to the paragraph or the poem, then it is easy. මේක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික කියවගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ඒතර අපි දන්නවා මේකේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ. ඒ ටික අපි ඔළුවේ තියාගෙන ඡේදේ නැත්තම් poem එක advertisement එක කියවනකොට very easy to catch the answers. Right, therefore then let's read the questions first and see. අපි බලමු ඊන ප්‍රශ්න මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. Now you see, write one word from the poem which means the same as the following. මේවට තනි වචන දෙන්න කියනවා. මොනවද first one? Sensible with good judgment. Sensible with good judgment. හොඳ යමක් judgment එක තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්න පුළුවන් sensible. සංවේදී ඒකට තනි වචනයක්. අපිට දැන් ඒක දන්න නිසා poem එක කියනකොට ඉබේම අහුවේ ඒවා. Movement of a soldier into position in the battlefield. Soldier කෙනෙක්, movement of a soldier කෙනෙක්ගේ movement එකක්. Position in the battlefield එකේ යුද බිමේ ස්ථානයකින් තවත් තැනකට යැවීමක්, movement එකක්, චලනයක්. Who does the pronoun us in the second stanza refer to? Second stanza එකේ us කියන එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? ඔන්න දැන් අපි නම් කියවනකොට ඔය ගැන අවධානයෙන් කියවන්න පුළුවන්. අපි අන්න බලන්න ප්‍රශ්නය කියවීමෙන් ඇති ප්‍රයෝජනය. Which of the following statements is not true? Underline the answer. None not true. සත්‍ය නොවන වාක්‍ය අන්ඩර්ලයින් කරනවා අපිට ඒ ටිකක් කියවගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික අවබෝධයෙන් කියවුවාම එතකොට we need not understand each and every word of the poem or the paragraph. අපිට ලැබෙන ඡේදේ නැත්තම් poem එකේ වචනයක් ගන්න තේරුම දන්නේ නැති වුණත් අපි දැන් දන්නවා අපිට අපෙන් අහලා තියෙන මෙන්න මේ ටික. So if you can answer those questions, that's quite enough. ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත් නේද? So then let's read this. What are these? The child has hopes for his future in life. Although the child is small, he understands that his father is brave. The child is disappointed that his father has to serve a long time as a soldier. The child wants his father not to think that he is unaware of what is happening. දැන් බලන්න when you read this මේ ටික කියවනකොට අපිට දැන් තේරෙනවා that should be a poem about a child and father. ළමයෙක්, තාත්තා කෙනෙක්, soldier කෙනෙක්, අන්නේ ගැන එනම් poem එක තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට උදව් වෙනවා poem එක තේරුම් ගන්න. So these see the advantages of reading these things. That is one. Then there's another question. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. To which of the statements do the following lines of the poem
clearly refer to, underline the answer. මෙවෙන් මම විස්තර කරන්නම් මේ statement එකෙන් do the following lines of the poem clearly refer to. මේවෙන් කොයිකද පැහැදිලි මේකෙන් කියවෙන දේ. I am just 2 years old but often sad. I want so much to hug my dad. තොර මේකෙන් කියවෙන අර්ථයට මේකෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ? You have to select the sentence and underline. The child loves his father very much. The child wants his father to think that he is sad. The child longs for the company of his father to express love. The child wants his father to be always at home with him. Now when you read this thing, the මේක කියවනකොට පැහැදිලි වෙනවා. We can get an idea. So this is about a soldier, about a child, about a family. And එතකොට මේවෙන් එතකොට always at home with him මේවා කියනකොට අපි දන්නවා එහෙනම් now soldier's life. A soldier is not always at home. ගෙදරින් නැහැ සොල්දාදුවෙක් නේද? Then ඒ background එක අපිට පොඩි picture එකක් හිතට එනවා. Then it is very easy to understand the poem. So these are the advantages of reading those questions. බලන්න අපිට ලැබෙන වාසි. Before reading the poem කියවන්න කලින් ප්‍රශ්න ටික කියවුවාම there are a lot of advantages නේද? වාසි ගොඩයි. We'll go back to the poem and see. අපි බලමු එහෙනම් දැන් poem එකට ගිහිල්ලා. Soldier Daddy. You know soldier. So when you learn a poem එකක් ඉගෙන ගන්නකොට අපි දැන් කතා කරා stanza කියලා. So you know poem කවිය. Poet කවියා. Right? Stanza කියන්නේ now in this poem බලන්න මේ ටික ඊට පස්සේ වෙන කණ්ඩ. So if you take an article or essay රචනාවක් කියම ගත්තොත් අපි ඒකට කියන්නේ paragraph නේ. ඡේද කියනවා. But in a poem these are not paragraphs. So these are called, this is one stanza. This is another stanza. This is another stanza. This is another stanza. That means in this poem there are 4 stanzas. එහෙනම් මේ poem එකේ stanzas 4ක් තියෙනවා. We don't say 4 paragraphs. ඡේද 4ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Right? 4 stanzas. And these are called then lines. Line කියන්නේ පේලි. And also with the poems you should know these rhyming words. Rhyme means ending with the same sound. A line ending. Now you see small, all, fast, past, ending with the same sound. ඒවට අපි කියනවා rhyming words කියලා. Right? Sad, dad. Away, every day, a. Cry, why, I. Ending with the same sound. තොර අපි අන්න ඒවත් දැනගන්න ඕනේ, right? There can be questions. මේ ප්‍රශ්නේ අහලා නැහැ. But sometimes අපිට ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්නත් බලන්න stanza කියන වචනේම අපි දැනගන්න එපේ. ඒකේ තිබුණා මෙන්න මේ අහවල් stanza එකේ කියන වචනේ ගැන අහලා තිබුණා නේද? හරි. So these are the things that you should know. Then this is the topic soldier daddy. Let's read it. අපි මේක කියමු. So the other thing is අපි poem එකක් කියනවට අපි කියනවා recite. You recite the poem. Paragraph එකක් කියම නම් you read the paragraph. ඡේද කියවනවා කියලා කියන්නේ. In Sinhala the same කියනවා. But in English poems you recite. Paragraph, papers, books you read. Speech you deliver or you make a speech. එහෙම කියනවා. Story you relate. Learn these words. එතකොට recite poems. Songs you sing.
and speeches you deliver or you make a speech කියලා කියනවා. And story you relate a story. Relate නැත්නම් you tell a story, that is also used. You tell a story. Books and other things read. බලන්න මේ ඔක්කොටම අපි in Sinhala we call කියනවා කියලානේ. කාව්‍ය කියනවා, පොත කියනවා, පත්‍රය කියනවා, සින්දුවක් කියනවා. නේද? කතාවක් කියනවා. In Sinhala කියනවා is same. But in English you have separate words. You know, then recite poems, sing songs, deliver නැත්නම් make speeches, කතාවක් කියන පවත්වනවා, relate or tell a story, read the book or paragraph, essay, like that. So then now let's recite the poem. අපි නම් poem එක එකපාරක් කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. Then we'll try to get at the meaning. ඊට පස්සේ අපි තේරුම හොයාගෙන යමු. Soldier Daddy. To you, I may be very small, or think I don't know much at all. I've learned to grow up rather fast, with so much future and not much past. I'm just 2 years old, but often sad. I want so much to go, so much to hug my dad. He is protecting us from far away, his life on the line every day. I watch my mom and see her cry. I already know, but still ask why. Her heart is hurting, yet she tries to smile, and we hold each other for a little while. I am still young, yet very wise. I have my fun, but to realize my soldier daddy is brave and strong. I pray his deployment won't be long. Right. Could you get an idea? මොනවාරි අදහසක් ලැබුණාද මේකෙන්? Right? Could you get an idea? Try. So when you read, sometimes to get an idea, මේකේ poem එකේ තේරුමක් ගන්න, අදහසක් ගන්න, එක පේලියක් කියවලා නවත්තලා බැරි වෙන්න පුළුවන්. So that's the way of poem. Sometimes you will have to read 2 lines together, maybe 2.5 together to get an idea. මේ පේලියක් අවසානයේ full stop නැහැ. Right? So that is how these poems are written. Poems ලියන්නේ එහෙම තමයි. වාක්‍ය අවසාන වාක්‍යයක්ම නැහැ. සමහරට වාක්‍ය subject verb object එහෙම නැහැ. ඒවා මාරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. verb එක අගට එන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. That is poetic license. කවි ලියනකොට එහෙම තමයි. Right? So then with that understanding, if you read, you can get at the meaning. බලන්න තේරුමක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. I will help you with one stanza, and may I give you a challenge to understand the rest. Let's look at the first one. පළමු stanza එක බලමු. To you, now මේක ලියන්නේ soldier daddyට. To you, I may be very small. ඔබට මම පුංචි වෙන්න ඇති. Now you can understand who is writing this. The child. To father. Father is a soldier. To you, I may be small, or think I don't know much at all. ඔබට මම පුංචි වෙන්නේ නැත්නම් මම වැඩිය දන්නේ මොකවත් දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවත් ඇති. I've learned to grow up rather fast. I've learned to grow up rather fast. මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා වැඩෙන්න ටිකක් වේගෙන්. මම දැන් ඉක්මනට ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට දැන් චුට්ට තේරෙනවා.
See the way of expressing that? With so much future and not much past. With so much future, which future and not much past. You are now, as the child, I am thinking about my future, not about the past. Looking at you, now I understand. I am growing up. See the expressions of the child. එනම් ළමයා තාත්තා ගැන මේ කියන්නේ. That is the first stanza. Now this is 2016 2016 past paper එක මං හිතන්නේ දැන් ඔබ ළඟ ඇති. එහෙනම් I told you that I am going to give you a little challenge. මම පුංචි අභියෝගයක් දෙනවා. I helped you to understand the first stanza. පළවෙනි stanza එක මොන තේරුම් ගන්න මම පුංචි උදව්වක් කරා. Right. May I give you a little time? මම පුංචි වෙලාවක් දෙන්නම්. පුළුවන් ද බලන්න මෙන්න මේ ටික තේරුම් ගන්න. Then I will help you to understand. මං ඊළඟට කියන්නම්. Otherwise there's nothing for you. No, ඔබට පුංචි වැඩක් තියන්නත් එපා නේද? For that I'll give you a little break. So after the break I'll discuss all these things. Then I discuss the first stanza. මම පළවෙනි stanza එක කතා කරා. එහෙනම් I'll give you a little time, short break for you to go through it. මේක නැවත තනියම කියවන්න. තේරුම් ගන්න පුළුවන් ද බලන්න. ඊට පස්සේ Taman තේරුම් ගත දේ හරිද බලන්න. I'll discuss them after the break. එහෙනම් අපි පුංචි break එකකට ගිල්ලෙමු. උසස් පෙළට හා පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා sannivedana හා මාධ්‍යඥය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.
සරසවිස්සේනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔළුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. දිවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. මේවට ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා ભેදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාතාංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාතාංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සනිජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැපුතේ අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ක්ෂේත්‍රඵල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකද්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ වගේ. අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරක. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණොත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා.
බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජලමට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello, welcome back to live English class. එහෙනම් නැවතත් අපි සම්බන්ධ වුණා සජීවී පන්තියට. Right, just before the break එකට කලින් අපි කතා කරා එහෙනම් about the poem, the things that you should know about the poem. poem එකක් study කරනකොට අපි දැනගත යුතු වචන මේ වගේ ටිකක් ඉගෙන ගත්තා නේද? poem, poet, stanza, line, rhyme. There should be recite, sing, deliver, make ඒ වගේ වචන ටිකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. Then we discussed, we read the poem. අපි poem එක එහෙමම කියවුවා. Then I helped you to understand the first stanza. පළවෙනි stanza එක මම තේරුම් ගන්න උදව් කරා. Then and I gave you a challenge to read them the other three stanzas. අනිත් stanzas ටික කියවලා දබලංග පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇතිනේ. පොඩක් try එකක් දෙන්න කිව්වා නේද? මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට කියවලා පොඩි අවබෝධයක් අරගෙන ඇති. Now check whether your understanding is okay. බලන්න. එහෙනම් ඊ තේරුම් ගත්ත විදිහ හරියද බලමු. Once again, if you read the first stanza, to you I may be very small. Oh, I think I don't know much at all. I've learned to grow up rather fast, with so much future and not much past. Second stanza, I am just 2 years old, but often sad. I'm just 2 years old. My age, මගේ වයස දැන් අවුරුදු 2යි, but often sad. නිතරම I'm not happy. මම දුකෙන් ඉන්නේ. I want so much to hug my dad. I want so much to hug my dad. මගේ තාත්තව බදා ගන්න ඕනි මට ගොඩාක්. He is protecting us from far away. Though I want, මට තාත්ති බදා ගන්න ඕනි ආදරෙන්. But he is not there. Far away, ඈතින්. But from far away, ඈතින් ඉඳන් he is protecting us. ඔහු අපව බලා ගන්නවා, ආරක්ෂා කරනවා. His life on the line every day. His life on the line every day. දිනපතා මෙයාගේ ජීවිතය අපේ ජීවිතය හා බැඳිලා තියෙනවා. I watch my mum and see her cry. I watch my mum. I look at my mother. මම මගේ අම්මා දිහා බලනවා. Her cry. අඬනවා. I already know, but still ask why. I already know. I know why she is crying. ඇයි මේ අම්මගේ කඳුළු හැලෙන්නේ අඬන්නේ කියලා දන්නවා. But still ask why. ඒත් අහනවා අම්මගෙන් ඇයි කියලා. Her heart is hurting. මං එහෙම අහනකොට her heart is hurting. ඇගේ හදවත රිදෙනවා, සිත රිදෙනවා. Yet she tries to smile. Yet she tries to smile. ඇය hina වෙන්න උත්සාහ කරනවා. To show that the child, to make the child happy. දරුවා පුතා සතුටු කරන්න. ඇය දුකින් වුණොත් පුතා දුක් වෙයිනේ. නැහැ කියලා වේදනාව හංගගෙන දරුවත් එක්ක hina වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ tries to smile, hina වෙන උත්සාහ ගන්නවා කියන. And we hold each other for a little while. We hold each other for a little while. Little while චූටි වෙලාවක අපි hold each other එකිනෙකා බදාගෙන ඉන්නවා. The son and mom. අම්මයි පුතයි. I'm still young, yet very wise. I'm still young. මං තාම young. ගොඩායි පුංචි. But very wise. ඒ වුණාට හොඳ බුද්ධිමත්. Wise, intelligent, right? I have my fun, but realize I have fun. As a child, you know, children, they like fun, playing, enjoying. ළමයි එහෙමයි. බරක් පතලක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. එහෙම නෑ බලන්න මේ ළමයාට. මම මගේ ෆන් ගන්නවා, මං එන්ජොයි කරනවා, නටනවා, දුවනවා, පනිනවා, කෑ ගහනවා, සෙල්ලම් කරනවා. I do all these things. I have my fun. But realize, but understand the reality. My father is far away. Myself, my mom,
අපි දෙන්න විතරයි alone. sad, loneliness, දුක, තනිකම ඒ ඔක්කොම දැනෙනවා. But I realize, I understand, my soldier daddy is brave and strong. My soldier daddy, my father, he is a soldier. He is brave and strong. Nirbhitai, Shaktimat, very strong. I pray his deployment won't be long. I pray. Mama yajna karna. His deployment won't be long. You know, soldiers, they are not kept in one camp for a long time. They are deployed from one camp to the other. Soldiers like a camp එකේ දිග කාලයක් අවුරුදු ගණන් ඉන්නේ නැහැ. ටික කාලයකින් තව එකකට deploy කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක මාරු කරනවා. transfer කරනවා කියන්නේ ඒ වගේ. From one camp to the another එකේ තැනින් තැනට යවනවා. That's what you call deployment. Right. I hope that you got the idea. I hope that you got the same idea when you read this alone. තනියම කියනකොට ඒ අදහස ගත්තද? I'm sure that you got it. Then let's see, once again go back to the questions and see whether we can answer those questions. අපි බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න. First one, write one word from the poem. Poem එකෙන් one word තනි වචනයක් ලියන්නලු which means the same as the following. මෙන්න මේවට තනි වචන. Sensible. Sensible, you feel, sense, you feel. හැඟීමක් දෙන with good judgment. යමක් ගැන. Now you see the child looking at the father, still young. පුංචි. තාත්තා අම්මා දිහා බලලා ඒ background එක අවුරුදු 2 ළමයා. ඒක තේරුම් ගන්නවා අන්න sensible. Judgment. ඒ වගේ එකට වචනයක් තිබුණා poem එකේ. මොකද්ද? මේ බලන්න. I'm still young yet very wise. Right? Wise. So that is the word. Then we can write it as the answer. Let's write that in different color. Answer is wise. Next one. Movement of a soldier. සොල්දාදුවෙකුගේ movement එකක්. එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යාමක් into a position in the battlefield. Battlefield එකේ එක තැනක එක කැම්ප් එකක කන්දවුරක නැත්නම් බංකර් එකක ඉඳන් තව තැනකට. ඒ movement එකට අපි කියනවා මේකේ තිබුණා මොකද්ද? here I pray his deployment. The word is deployment. They are not difficult. Amaru nae neither. So as you understood the poem, questions are easy. Look at the next question. Who does the pronoun us in the second stanza refer to? Second stanza. අන්න stanza කියන එකේ තේරුම දැනගෙන ඉන්න එකේ වැදගත්කම. ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්නවා නම් you should know the word stanza. Second stanza දෙවන stanzas එකේ මේ us කියන එකකින් කියවෙන්නේ who, කවුද? බලමු අපි second stanza එක. Here the second stanza. First stanza, second stanza. I am just 2 years old but often sad. I want so much to hug my dad. He is protecting us. මෙන්න මේ us. Sorry. මේ us කියන එකෙන් us කියන්නේ කාටද? Now I, you know, the child. Then us කියන්නේ එතන ගොඩක් වෙන්න එපා. Oh, he is protecting us. Oh, අපිව ආරක්ෂා කරනවා. අපිව කියන්නේ then the child and the mother. ඒ දෙන්න කියන්නේ මේක කියවනේ. Then you can easily mention there are two, then the mother and the son, or the son and the mother, or writer and the mother. That's also all right. Then us means mother and son, or son and mother, or the writer මේක ලියන කෙනානේ son
එහෙම කියන්න පුළුවන්. So anyway, very clear when you write mother and son or son and mother. Which of the following statements is not true? There are 4 statements given. Which of them is not true? වැරදි. True, right, correct. Not true, wrong. Underline the answer. You have to underline the answer. Let's read it and see. The child has hopes for his future in life. Child has hopes for his future in life. ජීවිතේ අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. බලාපොරොත්තු ගැන කතා වුණාද in the poem? No. Let's go to the other one. Although the child is actually now he මෙතන අහන්නේ not true, සත්‍ය නොවන්නේ. Child has future in his life. True, of course. එතන කිව්වා. But future but not past කිව්වා. අතීතය ගැන නෙමෙයි, අනාගතය ගැන. He looks at now and thinks about the future. It's true. ඒක හරි. අපෙන් අහන්නේ not true නේ. So this is correct. Although the child is small, although not, child is small, ළමයා පුංචි වුණත්, he understands that his father is brave. True. ඒකත් හරි. And the child is disappointed that his father has to serve a long time as a soldier. He is disappointed. Disappointed වෙලා කියලා කියුන්නේ නැහැ නේද? Because of his father has to serve a long time as a soldier. Soldier කෙනෙක් විදිහට දිග කාලයක් වැඩ කිරීම ගැන ළමයා disappoint වෙලා. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ. That's not true. අපි බලමු ඊළඟ එකක් කියවලා. The child wants his father not to think that he is unaware of what is happening. The child wants his father not to think. ළමයාට ඕනේ father not to think. තාත්තා හිතන්න එපා මම පුංචි කියලා. යගෙන I may be small, මම පුංචි කියලා හිතන නේ මම දන්නවා වෙන දේ කියනවා වගේ කියන මම පුංචි කියලා හිතන්න එපා. ඒ අදහසනේ කියවෙන්නේ. That's true. Not to think that he is unaware of what is happening. සිද්ධ වෙන දේ දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා කියලා තාත්තට හිතන්න ඕනේ. That's true. ඒකත් හරි. Then not true sentence එක third one. Let's underline it. So you have to underline it, no? Very easy to guess, ne? Lazy නේද උත්තර හොයන්න. Let's look at the next question. To which of the statements do the following lines of the poem clearly refer to? මෙන්න මේ poem එකේ මෙන්න මේ පේලි දෙකකින් කියවෙන්නේ මොකද්ද? First, okay, let's read the 2 lines. I am just 2 years old but often sad. I want so much to hug my dad. Meaning කියවෙන්නේ the child loves his father very much. The child wants his father to think that he is sad. You understand the meaning? Child loves his father very much. ළමයා තාත්තට ගොඩක් ආදරේ බවද මෙතන කියවෙන්නේ? The child wants his father to think that he is sad. ළමයාට අවශ්‍ය තාත්තා හිතන්න මම දුකෙන් කියලා තාත්තා දැනගන්න ඕනේ. ඒක කියවෙනවද මෙතනින්? The child longs for the company of his father to express love. Longs is longing, liking, he likes. Yeah. ආසාවෙන් ඉන්නවා company of his father, the association of father, තාත්තගේ ඇසුර. To express his love, ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න. Yes. ඒක නෙමෙයි. The child wants his father to be always at home with him. ළමයාට ඕනේ තාත්තා නිතරම ගෙදර ඉන්න. මේවෙන් කොයිකද කියවෙන්නේ? I am just 2 years old but often sad. I want so much to hug my dad. To hug my dad බදාගන්න. ඒ කියන්නේ to express his love. So the third one is giving the idea given by the මේ වාක්‍ය දෙකෙන් කියවෙන්නේ මේ පේලි දෙන these 2 lines tell that idea. Clear, isn't it? Let's go to the next question.
Next question is once again another poem that is 2015, Dedas Pahalave. So in past papers you get these things, right? පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න බලන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. Then let's look at that also. අපි මේ වගේ එකම වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් එක දිගට කරනකොට අපිට we get a good idea how to do or how to answer, how to read and get the answer. ඒවා කොහොමද කියන එක method එක අහු වෙනවා. That's what I am telling. I am doing similar types of questions. Few questions at a stretch. එක දිගට එකම සමාන ප්‍රශ්න කීපයක් කරන්න ඒකයි. Now we read one poem and understood and answered some questions. Now this is the second one, right? That is also comprehension. That is another way of testing comprehension. Comprehension check කරන උන තවත් ක්‍රමයක්. Poem එකක් දීලා. Read the following poem and answer the questions by underlining the most appropriate option. So there it is very easy. You have to read the poem and understand, then underline the answers. Most appropriate option. ඒකේ තියෙන questions ටික just have a look at it. බලන්න මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික කියවන්න කියලා. So in this one you get questions like this. Look at the first question. I found myself wishing I was dead. Means that this is quoted, taken from the poem. මේ කැලේ එතකොට poem එකකින් අරන් තියෙන්නේ. Making means එකකින් කියවෙන්නේ මේ හතරෙන් මොකද්ද? So for you to understand, then අපි එනම් මේ ටික කියවන්න ගොඩාක් වෙලා යනවා කීප නේද? So if time permits, of course it's all right to read. But I think now there are long sentences. Let's first go through the poem. අපි ඉස්සෙල්ලා poem එක කියවලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටිකට එමු. Gone. That is the title of the poem. Poem එකේ ඔන්න title එක මාතෘකාව. Let's first read the poem. Then try to get at the meaning. අපි ඉස්සෙල්ලා නිකන් කියවලා බලමු ඊට පස්සේ තේරුම ගන්න බලමු. Come on, read with me. Emotions ran through my head. I found myself wishing I was dead. All because you were moving away. I knew I would never see you another day. You got into your car and waved goodbye, and then I was left all alone to cry. I felt helpless and all alone. I could only talk to you on the phone. You were my neighbor and my best friend. Why? Oh, why did it have to end? You made me so happy, so carefree. You made it feel okay for me to be me. It's been almost a year since you moved away, but it feels like it was only yesterday. I remember everything you used to do. It may seem impossible, but it's true. You were the best friend I ever had. Now that you left me, I am beyond sad. I love and I miss you more than you ever knew. You taught me so much, and I want to say thank you. Stephen, this is the writer, went off. Right, now you see in this poem, you can see the stanzas. Balanna stanza make it metana only 4 lines, one stanza. Metana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All one stanza. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Here 4, 4. Right, now let's try to understand. මම හිතන්නේ කියවනකොට පොඩි අදහසක් ආව නේද? Let's try to get at the meaning. අපි බලමු මේකේ මොනවද කියන්නේ කියලා. Emotions, you know,
emotions, your feelings, හැඟීම්, right? Emotions ran through my head. Emotions ran through my head. මගේ ඔළුවෙන් ඒ හැඟීම් ගලාගෙන ගියා. දුවගෙන ගියා කියන්නේ. I found myself wishing I was dead. I wish කියන්නේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා wishing myself මටම I was dead මම මැරුණා මීට වඩා හොඳයි. අන්නේ වගේ හැඟීමක් මගේ ඔළුවට ආවා කියන අදහස් තමයි බලන්න ඒක කියපු ලස්සන. Emotions ran through my head. I found myself wishing I was dead. All because you were moving away. All මේ ඔක්කොම හිතුනේ මම මැරුණා නම් මීට වඩා හොඳයි කියලා. හිතුනේ මොකද? all ඒව තමයි. Because you were moving away. You were going away. ඔයා යන්න මාව දාලා. I knew I would never see you another day. I knew. No past tense knew. මම දැනගෙන හිටියා. I would never see you another day. අපි ආයි නැවත දකින්නේ නැහැ. වා යන්න ගියා. අපි නැවත හමු වෙන එකක් නැහැ කියලා මම දන්නවා. You got into your car. ඔයා කාර් එකට නැග්ගා and waved goodbye. Goodbye කිව්වා අතවනලා. And then I was left all alone to cry. Then I was left all alone. එතකොට වා යන්න ගියා bye කියලා. But I left alone. තනි වුණා. All alone තනියම. To cry. තනි වුණාම මාව දාලා ඔයා ගියාම cry. I felt helpless. මං අසරණ වුණා. And all alone තනියම. I could only talk to you on the phone. After you are leaving ඔබ ගියාට පස්සේ මට I could talk to you only on the phone. phone එකකින් විතරයි. මේ කාගෙනද කියනවා ඇත්තේ. Now while reading you have to think. එකත් හිතන්න ඕනේ. Right? Let's see. You are my neighbor. ඔන්න කියනවා කවුද කියලා. You are my neighbor. ඔයා මගේ neighbor අසල්වැසියා. ළඟම හිටපු කෙනා. Neighbor and my best friend. අන්න came to the point. මගේ හොඳම මිතුරා. මගේ neighbor, my best friend. එයා තමයි මේ ගියේ. Why? Oh, why did it have to end? What is ended? මොකක්ද අවසන් වුණේ? That neighborhood, friendship. ඇයි මේක ඉවර වුණේ? එයාගෙන් අහනවා. The poet asked the question from himself. එයාගෙන් අහනවා. Why did it have to end? අවසන් වුණේ ඇයි මේ? You made me so happy. You made me so happy as a good friend. මිතුරෙක් විදිහට මාව සතුටු කරා. වං ඔයත් එක්ක ඉන්න කාලෙස් your good friend. So carefree, no worries. දුකක් කනගාටුවක් තිබුණේ. හරිම සතුටින් කාලය ගෙවුණේවත් ඉන්නකොට. You made it feel okay for me to be me. You made it feel okay for me to be me. මං විදියට ඉන්න ගැන ඔබ මට ඒක සැලැස්සුවා. That means I like to be happy and මට ඒක ලැබුණා as I associated you as my best friend. ඔබ මගේ හොඳම මිතුර වශයෙන් ආශ්‍රය කිරීමේදී මට ඒක ලැබුණා. It's been almost a year since you moved away. It's been almost a year. දැන් අවුරුද්දක් විතරම වෙනවා. Since you moved away. ඔයා ගිහිල්ලා දැන් අවුරුද්දක් වෙන්නම ආවා. But it feels like it was only yesterday. But it feels අවුරුද්දක් වෙන්න උනාට මට දැනෙන්නේ it was only yesterday. හරියට ඊයේ ගියා වගේ ඔයා ගිහින් දැන් අවුරුද්දයි. හරියට ඊයේ වගේ මට දැනෙන්නේ. So close friends. I remember everything you used to do.
I remember මට මතකයි everything you used to do ඔබ කරන්න පුරුදු වෙලා හිටපු දේවල් මොනවද? It may seem impossible but it's true. Impossible possible හැකි impossible නොහැකි ඒව දැන් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. But it's true ඒ වුණාට ඒව ඇත්ත. ඔයා මට කරපු දේවල් හොඳ දේවල් ඔක්කොම and made me happy. You were the best friend I ever had. You were the best friend I ever had. මට හිටපු හොඳම මිතුරා ඔයා තමයි. Now the poet or the writer is writing about the best friend. යාළුවා ගැන ලියන්නේ මේ. Now that you've left me. You left me. මම දාලා ගියා. I am beyond sad. I am sad කියන්නේ I am beyond sad. See the expression. බලන්න poet ගේ expressions ඒවා ප්‍රකාශ කරන ආකාරය. ඔයා මාව දාලා ගියාට පස්සේ මොකට ගියාද දන්නේ? Can be a job or change in the residence එහෙම වෙන්න පුළුවන්. But I am sad කිව්වොත් මම දුකයි. I am beyond sad කිව්වොත් sad වලටත් එහා ගිය ඊටත් වඩා දුකයි කියන එක බලන්න. Sadness express ඊටත් වඩා දැඩි දුකක් දැනෙනවා කියන එක express කරපු විදිය. See the expression, the writing. I am beyond sad. I love and I miss you more than you ever knew. I love you. I miss you more than you ever knew. අර කවදාවත් නොතේරෙන තරමට මට ඔයා හිමි වුණා. You taught me so much. You means you have taught me so much. ඔයා මට ගොඩාක් දේවල් කියා දීලා තියෙනවා and I want to say thank you. මට අවශ්‍යයි කියන්න ස්තුතියි. Finish the poem. See the way of writing. Poets, wonderful expressions, right? And departure of a friend. යාළුවෙක් හොඳම යාළුවෙක් not just a friend but a best friend. Being a neighbor. There are people like that. එහෙම ඉන්නවා මිනිස්සු නේද? But maybe for certain reasons he had to leave the place. සමහරට විදේශගත වීමක් වෙන මොකක් හරි වෙලා යන්න ගියාම මේ අනිත් යාළුවට දැනෙන ආකාරය. The feeling of another good friend. Right. I hope now you understood the meaning and the meaning of the poem. එහෙම දැන් දන්නවා. අපි එහෙනම් බලමු questions ටිකට ගිහලා. I found myself wishing I was dead means ඒකේ තේරුම. I found myself wishing I was dead. අනේ මම මැරුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද මේකෙන් කොයිකේද? Now you have to underline the correct answer. නිවැරදි පිළිතුර ඇතින් ඉරක් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. There are 4 options given, right? Let's see which one tells I found myself I was dead. මාව මැරුණා නම් මීට වඩා හොඳයි කියලා හිතෙන. අන්න ඒ අදහස කියවෙන්නේ මේකෙන් කොයිකේද? Number 1, the poet died because he or she couldn't bear to be separated from his or her friend. Poet died. Poet මැරුණා. මොකද he couldn't bear දරා ගන්න බැරි වුණා to be separated from his or her friend. එයාගේ මිතුරාගෙන් වෙන්වීම දරා ගන්න බැරුව එයා මැරුණා කියලා කියන්නේ. මැරුණා කියන්නේ මෙතන I wish I found myself wishing I was dead. Wishing. සිතවිල්ලක් ආව විතරයි මැරුණා කිව්වේ නෑ. Right? Then I wish, that's a sentence structure. I wish I had a car. කියන්නේ මට කාර් එකක් තිබුණා නම් හොඳයි. තිබුණා කියලා කියන්නේ තිබුණා නම්. ඒ වගේ මැරුණා නම් හොඳයි. මැරුන්නේ නෑ. නම් it is not. Second one, the poet attempted to commit suicide. Poet කවියා attempted to commit suicide. Commit suicide සියදිවි හානි කරගන්න උත්සාහ කරා because he නැත්නම් she was depressed. යාළුවා දාලා කියනද depressed යන එක. ඒකින්ද එයා සියදිවි එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ. ඒකත් wrong. The poet decided to take his or her life due to depression. Depression ඒ හැරයාම නිසා ඇතිවෙච්ච depression එක ආතතිය නිසා decided to take his life. ජීවිතය නැති කරගන්න තීරණය කළා. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහනේ. The poet realized he or she
preferred to die rather than live. The poet realized තේරුම් ගත්තා. Preferred to die මැරෙන එක හොඳයි කියලා rather than live. ජීවත් වෙනවට මැරෙන එක හොඳයි කියලා හිතුණා විතරයි මැරුන්නේ නැහැ. That's correct. Then the answer is ඒකනේ කිව්වේ I wish I was dead. ඒකින් කියන්නේ මැරුණා කියන එක නෙමෙයි. අනේ මීට වඩා හොඳයි මැරුණා නම් කියන එක. එහෙම කියවෙනව නේද? So then the answer is number 4. Let's look at the second question. Which of the following is not true? Remember, not true. Satya නොවන්නේ. True නෙමෙයි, not true. Let's look at. The poet's friend left the neighborhood. Poet ගේ යාළුවා left the neighborhood. Is always coming යන්න ගියා. හරිනේ. ඒක හරි. එවැනි සිදුවීමන්නේ අසල්වැසියා neighbor ගියා යන්න. bye කියලා. Poet could not even speak with the friend over the phone. Poet could not speak. කතා කරන්න බැරි වුණා. Speak with the friend. යාළුවා කිව්වන over the phone. phone එකකින්වත් කතා කරන්න බැරි වුණා. බැරි වුණා කිව්වේ නෑ. පුළුවන් වුණා කියලා කිව්වේ නේද? I could speak you over the phone. එච්චරයි කිව්වේ නේ. නම් මේක හරි. මේක could not speak කතා කරන්න බැරි වුණා. එහෙනම් ඒක වැරදි. කතා කරන්න බැරි වුණා කිව්වේ නෑනේ මේ බලන්න poem එකේ. Moving away, I would never write. Here. I could only talk to you on the phone. I could only talk to you on the phone. Phone එකකින් විතරයි මට කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ. But this one says ඒ උනාට මෙතන කියන්නේ the poet could not speak. එහෙනම් ඒක තමයි වැරදි. Not true නේ. එහෙනම් මෙන්න මේක. අපි බලමු අනිත් දෙකත් කියවලා. The poet knew that he or she would never see the friend. The poet knew දැනගෙන හිටියා that he would never see the friend. ආයි යාළුවා දකින්නේ නැහැ. හරි. ඒකත් කියවුණා නේද? That's also correct. The poet was emotionally disturbed. Emotionally disturbed. යාගේ feelings යාට දැන් යාගේ හැඟීම් වලට හරිම වේදනයි දුකයි. යාළුවගේ ගැන that's also correct. එහෙනම් මේකේ not true මෙන්න මේක. Second one. No? Then let's underline that one. Remember මෙතන සමහර ළමයි පටල ගන්නවා මෙන්න මේක not true. මේක true වගේ කියලා කිව්වනම් පළවෙනි වාක්‍යය කිව්වා underline කරා නිකන් හිටිය යන ටික කියවන්නේ නැහැ. So these are the mistakes some students do. So when answering උත්තර ලියනකොට මෙන්න මේ හදිස් වෙලා හැම කරගන්නවා. Don't do like that. Read it carefully. ප්‍රවේශමින් කියවන්න. Read the full question. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නෙම කියවන්න. Next one. To which of the following does it in stanza 3? Stanza 3 එකේ it කියන එකෙන් refer කියවෙන්නේ මොකක්ද අහනවා. Stanza 3 I told you stanza කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කිව්වා. ඒකේ it කියන එකෙන් මොකද්ද stanza 3. අපි බලමු stanza 3 එකේ it කියන එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Right. So this is the first stanza, second stanza, third stanza, right? Third stanza, right? Let's see. You are my neighbor and my best friend. Oh, why? Oh, why did it have to end? ඒකයි අවසන් උනේ. මෙතන ඒක කියන්නේ මොකද්ද? හරි ඔයා මගේ යාළුවා. ඒ වුණා ඇයි ඒක ඉවර උනේ? ඒ කියන්නේ යාළුකම. Isn't it? Then the question answers are which කොයිකද? සරෝ දුක, friendship මිත්‍රත්වය, මිතුදම, love ආදරය, meeting. Then you can easily understand. Then answer is friendship. Why did it end in? ඒකේ අවසන් ඒක means the friendship. Very clear, no? Next one, number 4. Which of the following is true? මේවෙන් හරි කොයිකද අහන්නේ. අපි බලමු කියවලා. First one,
The poet's friend was his favorite teacher. Poet ගේ යාළුවා එයාගේ ආසම ගුරුවරයා. ගුරුවරයෙක් ගැන කිව්වේ නෑනේ. That's wrong then. අපෙන් අහන්නේ following is true. හරි. හරි කොයිකද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් මේක වැරදි. First one is they are not talking of a teacher. Teacher නෙමෙයි. Second one, the friend knew well how much the post loved him or her. The friend යාළුවා දැනගෙන හිටියා well how much the post loved him or the poet මෙතන poet උනා නම් වඩාත් හොඳයි POET loved him ඔහුට කොච්චර ආදරය කරාද කියලා මෙයා දැනගෙන හිටියා. That's also true or false? දැනගෙන හිටියාද? එහෙම හිටියා නම් එහෙම යන්නේ නැහැ නේද? ඒ වුණාට එයා ගියානේ. So it is so බලමු අපි ඊළඟ එකක් කියලා. The poet's friend had genuine qualities of a true friend. Poet's friend poet ගේ යාළුවට තිබුණා genuine qualities. නියම qualities of a true friend. නියම මිතුරෙකුගේ qualities තිබුණා. හරි නේද? Because now poet is telling එයා එක්ක ඉන්න කාලේ හරි සතුටින් හිටියා. දුකක් දැනුනේ නෑ. ඔක්කොම කිව්වනේ. එහෙනම් that's true. ඒක හරි. එහෙනම් that's the answer. අපි බලමු ඊළඟ එකක් කියලා. All what the friend had told were impossible things to do. All what the friends had told යාළුවා කියලා තියෙන දේවල් හැම දෙයක්ම impossible things. කළ නොහැකි දේවල්. To do. එහෙම වුණාද? කළ නොහැකි දේවල් ගැන? No, then the answer is actually the friend. Poet's friend had genuine qualities. True. එකක් නිහන්නේ සත්‍ය. Then number 5. The word carefree in poem means. Poem එකේ තිබුණා carefree කියලා වචනයක්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ full of care, ignorant, disinterested, without having worries. Let's see. අපි බලමු carefree කියන වචනේ. In the poem. Here. You are my neighbor and my best friend. Why did it have to end? You made me so happy, so carefree. You made me so happy and so carefree. මාව සතුටු කරාම හරි සතුටින් ඉඳේ. Carefree, no worries. කිසි දුකක් කරේමිය දැනුන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන carefree කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? Without having worries. කිසි දුකක් කනගාටුවක් නැහැ කියන අදහස. So මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ. Though the poem is long, දිගට තිබුණා poem එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ, right? So then don't worry about questions of that type. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට බය වෙන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් poems දෙකක් answers ලියුවා නේද? දෙකම හරි ලේසි. If you read them carefully. ප්‍රවේශමෙන් කොටසින් කොටස කියවුවා නම් to get at the meaning, ඒකේ තියෙන අදහස තේරුම් ගන්න හරිම ලේසියි. Then see the questions. අහලා තියෙන ප්‍රශ්න බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. එතනම තියෙන උත්තරේ. Right? Now you got a good experience of answering questions of that type. Okay, let's try another question. 2021 paper 2 part A. දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ පේපර් එකට ආයෙ ආවා. Right? paper 2 on paper 2 එක paper 1 2021 2021 එතකොට paper 1 එකේ part A B තිබුණා. පොඩි කොටස් දෙකක් තිබුණේ short paper. When you compare with the previous one, all syllabus එකේ paper එකත් එක්ක බලනකොට මම මුලදී මේක විස්තර කතා කරා. First paper, the time and the paper sorry, number of questions less than the previous one. කලින් syllabus එකේ first paper එකට වඩා මේකේ first paper එකේ කාලය question ප්‍රමාණය අඩුයි. පැයයි නේද? හරි. එහෙමනම් මේකේ ඔන්න last year the second paper part A. Right?
දෙවනි පේපර් එකේ part A. බලමු මොනවද ඇවිල්ලා question number 1. Read the following text in which some words are given in bold type. Read the following text. මෙන්න text එකක් දීලා තියෙනවා in which some words are given in bold type. සමහර වචන තද කළු අකුරින්. I made it red to make it clearer for you. ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මම ඒ in your paper එකේ තද කළු අකුරින් දීලා තියෙන කොටස මම මේ වෙන පාටකින් දැම්මා. ඒකට තවත් පැහැදිලි නේද? Therefore I changed a bit. color එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. නමුත් paper එකේ තියෙන bold type මේක තද කළු අකුරින් තියෙන්නේ. To make it clearer for you. ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්නයි පාට වෙනස් කරලා දැම්මේ. Then underline the meaning that is most appropriate to the context for the words given in bold type from 1 to 10. And then කියවලා underline the meaning. Then මේ වචනින් කියවෙන තේරුම contextual meaning. You know when you learn a word වචනයක් ඉගෙන ගන්නකොට you should know many things. You should know its spelling, you should know its pronunciation, its use, meaning නේද? Meaning when you take one word it has many meanings. තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවා සමහරට එකම වචනෙට. Then here what you have to understand is according to the context. මෙතන මේ context එක කියන්නේ මෙතන මේ කියවෙන ඡේදය මේ ඡේදයකනේ. The word has been used in a sentence in a paragraph. ඡේදක වාක්‍යයකයි use කළා. එහෙනම් මේ ඡේදෙන් කියවෙන දේට අනුව තමයි එතන තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right? For example now you see when I say මම කිව්වත් I think I gave such examples earlier as well. When I say I ate rice in the morning. මම උදේ බත් කෑවා. ඒතකොට rice කියන්නේ බත් එතන. Right? The sun rises. Oh, I watched the sun rise from Sri Pada. Sun එතන rice කිව්වොත් එතන බත් නෙමෙයි. ඉර පායනවා. ඉර සේවය කියන්නේ ඉර පායනවා නැගිනවා. ඒකට කියනවා rice. I bought 2 kilos of rice. එතන rice කිව්වේ මිලදී ගත්තා. හාල්. එතන බත් කිලෝ දෙකක් ගත්ත කියන්නේ නේ එතන හාල්. ඒකට බලන්න rice කියන වචනේ එක තැනක තේරුම බත් තවත් තැනක හාල් තවත් තැනක නැගිනවා. So different meanings. ඒකට යෙදෙන අවස්ථාවට අනුව meaning එක අරගෙන තමයි මෙතන වාට guess කරන්න ඕනේ. For that then you have to read that paragraph. ඡේදය හොඳට කියවන්න ඕනේ. Because one word has many meanings. Of those meanings, which meaning comes in this place? වචනයකට තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් කොයි තේරුමද මෙතනට ගන්න ඕනේ අපි? Let's try. අපි බලමු උත්සාහ කරලා. Let's read it together. According to a researcher, the most vulnerable users of social media are teenagers. Most teenagers now lack proper social life. Their lives are focused on exams. There is hardly any communication in their relationships. These individuals are further secluded as the new media interactions are one-on-one, said the researcher. So likewise you have to read the full text. මේ විදිහට මුළු ඡේදෙම කියවන්න. Then only, otherwise just reading up to this. මෙතනට විතරක් කියවලා මේ වචනේ හොයාගත්තා ඒකට ගැලපෙන එහෙම නෙමෙයි. Now see the බලන්න මෙන්න මෙහෙමයි දීලා තියෙන question එක. අපි මේ ටික කියවමු. question එකත් අඳුරගෙන ඉමු. දැන් බලන්න මේ vulnerable කියන එක තමයි තද කළු අකුරින් මම අර රතු පාටින් දක්වලා. That word is given here. There are 1 2 3 4. 4 words are given. Another 4 තව වචන හතරක් දීලා තියෙනවා. මේ හතරෙන් මේ vulnerable කියන meaning එක text එකේ තියෙන විදියට නම් මේකින් කොයිකද හරි? Which word gives the same meaning? මේ හතරින් මේ අදහස කියවෙන වචනේ කොයිකද? You have to underline the word. That is the
thing that you have to do. ඔබට කරන්න තියෙන එච්චරයි. Then now you know the type of question. There are 10 words. These 10 words, ඒ වචන 10 තමයි මේ bold type කරලා තියෙන්නේ. I have given in a different color to make it clearer. Now let's read the rest. අපි නම් ඊටු ටිකත් කියවලා බලමු. The lack of awareness about personal security on cyber platforms was the cause for many new media related problems, says the information security engineer at Sri Lanka Computer Emergency Response Team. Users should understand that they should be cautious when sharing their personal information with strangers. He further says another study revealed that most of the participants publicly displayed personal information. Also, a large percentage of users publicly listed their mobile number and email addresses because they were not very concerned about safeguarding their privacy on Facebook. It's a good lesson for us also. There's a good message on the panidi. Now you could understand. අපි මෙහෙම ඔක්කොම කියවම තමයි තේරෙන්නේ මේ මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. Then you can understand the context. ඒ background එකේ මේ මොකක්ද මාතෘකාව. අන්න ඒකට අදාළව තමයි එහෙනම් you have to think of the meaning of the word. මේ වචන වල තේරුම් හිතන්න ඕනේ. Now let's try to understand or get at the meaning. අපි බලමු තියෙන meaning එක. According to a researcher, you know researcher කෙනෙකුට අනුව the most vulnerable users of social media use කරන සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන ගොඩාක්ම මේ බලපෑම වලට ලක් වෙන මීඩියා teenagers ලලු ගොඩාක්ම ඒවයි ගොදුරු වෙන්නේ සමීක්ෂණයකට අනුව රිසර්ච් එකක් කියන්නේ සමීක්ෂණයක් most teenagers ගොඩක් teenagers you know teenager your age ඔබේ වයස then 13 14 15 16 17 18 19 අන්නේ වයසවල ඉන්න අයට කියන අපි teenagers කියලා now you are 17 18 19 එහෙම නේද then you are a teenager A level students teenage එහෙනම් ඔන්න ඔයාලගේ වයසේ අය තමයි එහෙනම් ගොඩක් මේ වගේ වට ගොදුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ රිසර්ච් එකකින් හොයාගෙන තියෙන good message to you also එහෙනම් ඔබටත් හොඳ පණිවිඩයක් most teenagers now lack කියන්නේ අඩුයි හිඟයි a proper social life සමාජ ජීවිතයක් proper නියම සමාජමය ජීවිතයක් පිළිබඳ දැනුම අඩුයි ඒගොල්ලන්ට you are with lack of experience ඒකයි as children now you are students ශිෂ්‍යයෝ අත්දැකීම් මදි that's why before doing anything talk with your parents talk with your teachers elders because they are full of experience they have passed your age ඔබේ වයස පහු කරලා තියෙන්නේ ඔය වයසදී වෙනේව දන්නවා දැන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරොත් then they will tell එතකොට ඒගොල්ලෝ කියයි then you will never go wrong or you will never fall in trouble අමාරු වැටෙන්නේ නැහැ කරදර වෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට proper social life එකක් නැහැලු their lives are focused on exam their lives are focused on exam විභාගයේ විතරයි focus කරලා තියෙන්නේ විභාගයට පාඩම් කරනවා different subject only that is the life but life about the society සමාජයේ තියෙන දැනුම හුඟක් අඩුයි maybe you are having a little associating friends මිතුරු ආශ්‍රය කළේ සමවයසයයිනේ ඒගොල්ලොත් ඒ වගේමයිනේ they also have no experience so then don't do as my friends and යාළුවා කිව්වනේ කියලා කරන්න එපා මොකද එයාත් ඔයා වගේම තමයි lack of experience අත්දැකීම් අඩු they don't know much about the society
සමාජය ගැන ගොඩක් දන්නේ නැහැ. So then it's a good message, right? On the exam there is hardly any communication in their relationships. බලන්න use of hardly මෙතන hardly කියන එකෙන් use කරන්නේ no කියන idea එක නැත කියන අදහස් තමයි මෙවෙන් කියවෙන්නේ. There is hardly any communication talk discussion with adults, parents, right, teachers. ඒගොල්ලොත් එක්ක your actual practical problems that you face in society, සමාජයේ මුහුණ පාන මුහුණ දකින්න හම්බ වෙන ඒක communicate වෙනවා අඩුයි. ඒක තමයි අමාරු වෙටම වැඩි. Whatever happens, make sure that you talk with your father or mother. They are the best people to talk whatever the problem you have. ඔබට මොන ප්‍රශ්නයාවත් කතා කරන්න හොඳම දෙන්න මේ ලෝකේ ඉන්න your mother and father. Make sure you discuss, then you will never fall in trouble. Right? So then hardly any communication. සමහර විට now the present society, so when they come 18, 19, they think that they know everything because they can use the mobile phone. එහෙම use කරලා they don't listen to their parents. දෙමෝපියන්ට එහෙම අහුම්කම් දෙන්නේ නැති ගතියක් කියන සමහරුන්ගේ, not all. Then no communication with them. ඒගොල්ලෝ එක්ක සංනිවේදනයක් නැහැ. Just go to the class, come and do the studies and mobile phone. Communication, their relations, then relationships, their elders, their parents, ඒගොල්ලෝ එක්ක communication එකක් නැහැ. Hardly any communication කියන්නේ එකයි. Hardly කියන්නේ අතර නැති තරම්ම කියන එකයි. There is a little පොඩ්ඩක් අඩු බවක් හැඟෙන්නේ එතකොටයි. These individuals are further secluded as the new media interactions are one-on-one, said the researcher. A researcher මේ සමීක්ෂණය කරපු කෙනා කියලා තියෙනවා. These individuals මෙන්න මේ අය මේ teenagers ලා are secluded, alone, left alone, හුදෙකලා වෙලා තියෙනවා. Secluded කියන්නේ ඒකයි. As the new media interaction, we have a lot of media, no, social media නේද? Then WhatsApp, Facebook ඔය ඔක්කොම තියෙනවානේ. ඒවත් එක්ක මේගොල්ලෝ ඒත් එක්ක තනි වෙලා. Not moving with their parents, mother, father, brothers, sisters එක්ක කතා කරනවා අඩුයි. ඒවත් එක්ක තනි වෙලා, secluded. Real life, no? Then the lack of awareness about personal security on cyber platforms was the cause for many new media related problems. Lack of awareness, another word, දැනුවත්කම. lack කියන්නේ අඩු. ඒ දැනුවත්කමේ අඩුකම මොනවන දැනුවද? Sorry, about personal security ආරක්ෂාව මොන personal security පෞද්ගලික ආරක්ෂාව ගැන දැනුවත්කම අඩුකම of cyber platforms. You know cyber platform, I think as teenagers you know this one more than me, I think. Cyber, now using new technology, internet, those things, right? Cyber platform was the cause for many new media related problems. So for many media related problems, media හා සම්බන්ධ ගැටලු වලට cause එක cause the reason එක තමයි පිළිබඳ වෙන ඒ ආරක්ෂාව දැනුව අඩුකම. Now you can get at the meaning of the cause. Says the information security engineer at Sri Lanka Computer Engineer Emergency Response Team. So that is the team, Computer Emergency Response Team එකේ information security engineer තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. That is the lack of knowledge about the personal security on cyber platform. Cyber platform එකේ පිළිබඳ දැනුම අඩුකම. Next one. Users should understand that they should be cautious when sharing their personal information.
the user of that cyber or the media, social media user පාවිච්චි කරන පරිහරණය කරන්නා should be cautious when sharing their personal information. Personal information පෞද්ගලික තොරතුරු share කිරීමේදී cautious වෙන්න ඕනේ. That means you should know. දැනුවත් විය යුතුයි. Information with strangers who are strangers. Do you know everybody in this? Whoever that you meet in social media, Facebook, Instagram, whatever it is, ඔක්කොම දන්නේ නැහැනේ. But if you put all your personal information there, your mobile number, name, date of birth, everything, they are personal thing. නොදන්න අයට ඒවා දෙන එක වැරදි. හොඳ නෑ නේද? Right. Strangers, අමුත්තෝ. He further says, තවදුරටත් ඔහු කියලා තියෙන එක. Another study revealed, තවත් මේ වගේ study එකක් revealed හෙළිදරව් කරනවා. That most of the participants ලා ගොඩාක් publicly displayed personal information. Publicly displayed ප්‍රදර්ශනය කරන personal information. පෞද්ගලික තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියේ දානවා. Also, a large percentage of users, large percentage ප්‍රතිශතයක්, විශාල ප්‍රතිශතයක් publicly listed their mobile number. They put their mobile number also. ප්‍රසිද්ධියේ ඒක දානවා. An email address, not only the mobile number, email address එකක් දානවා. Because they were not very concerned about safeguarding. They were not concerned. එච්චර එක සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ about the safeguard, that the security, ආරක්ෂාව. තමන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක නොදැනුවත්කම. Because of that, they just display their very personal things. Mobile number, email address, just put. Anyone can see it. Their privacy on Facebook. So if you are a user of Facebook, so don't put these personal things. That is privacy. අපි පෞද්ගලිකත්වය විවෘත කරනවා to the whole world. So this might cause, or this can be an invitation for unnecessary problems. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වලට ආරාධනා කිරීමක් වෙන්න පුළුවන් මේක. Right. Now you understood the text, and with that you understood the meaning of those highlighted words. ඒ highlight කරලා තියෙන වචනවල දැන් තේරුම. එතකොට with the words that you know, ඔබ දන්න වචනත් එක්ක උදව් කරගෙන ඒ වචනේ maybe that you cannot tell the exact Sinhala term, Sinhala meaning. Sinhala meaning එක කියාගන්න තමන්ට කියාගන්න බැරි වුණාට, but you could guess what it could be with the help of the other words. අනිත් වචන උදව් කරගෙන මේක මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? So if you could understand that, අන්න එහෙම තේරුම් ගත්තා නම් answering those questions, these 10 questions, it's not a difficult thing. එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Now let's look at the question. අපි බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න ටික. Number 1, vulnerable. Where did you meet this? Now you have to go back. What are the words given? Confident, you know, self-confident. කියන විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය කියන self-confident. Now you can understand. Then insecure, secure, ආරක්ෂිත. Insecure, අනාරක්ෂිත කියන එක. Daily, දිනපතා. Existing, පැවැත්ම. මේකෙන් කොයිකද මේ vulnerable කියන එකෙන් කියවෙන්නේ? Is it confident, insecure, daily, existing? Just have a look at the sentence. Now this vulnerable, according to a researcher, the most vulnerable users of social media are teenagers. Teenagers love මේවට වඩාත්ම ගොදුරු වෙන කණ්ඩායම. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ නැත්තේ?
wants insecure, අනාරක්ෂිතම කණ්ඩායම. Then easily you can understand. Insecure. It is not confident. A daily දිනපතා කියන අදහසක් එන්නෙත් නෑනේ. Existing පවතින. No. See the way of getting the answer. බලන්න උත්තරේ ගත්ත විදිය. Then with this of course right, if you have good knowledge about these synonyms, සමාන පද, antonyms, විරුද්ධ පද, if you know, that is also important. Next, proper meaning futile, messy, busy, appropriate. Appropriate කියන්නේ නියම සුදුසු වගේ. Busy, you know, හරි කලබලකාරී. Messy, mess, right? අවුල්සහගත, futile, uselessness. බලන්න proper කියන එක use කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? As the second here. Most teenagers now lack a proper social life. Proper නියම එහෙනම් නියම කියන වගේ අර්ථයක් එන්නේ මේ වචන වලින් කොයිකද? Proper, futile, messy, busy, appropriate. Appropriate life. Right? Understood, no? Next one. Hardly. We could see that the use of hardly, it gave the idea about no. නැත යන පැත්තට කියවෙන වචනය. අපි බලමු. We'll go back to the sentence after reading the words. මේ වචන ටිකක් කියවලා බලමු වාක්‍යයට යලා. Hardly means barely. Sufficiently. Sufficiently ප්‍රමාණවත් ලෙස. Actually. ඇත්තටම. Apparently. In a clear way. Now let's see the use of hardly. මේකෙන් කියවෙන්නේ මේ මොකක්ද බලමු. Hardly. There is hardly any communication in their relationships. There is hardly any communication with the child and the relationship. That means adults, parents and others. Hardly any communication. No communication කියන එක. The no, very bare කියන්නේ bare. Bare, it has different meanings. බලන්න bare කියන එකෙත් එතකොට now when you pronounce, now there are certain words pronunciation is the same but spelling different. bare කියනවා there is an animal also නේද? වලා bare කියනවා දරා ගන්නවටත් කියනවා bare. barefoot කිව්වොත් bare his නැති කියන එක නේද? සපත්තු සෙරපු දාන්න නැතුව නිකම් එහෙමත් කියනවා. So but here මෙතනින් there is bare or hardly any communication කියන්නේ තතර අර වගේ තේරුමක් තමයි. අඩු නැතිකමක් කියන අදහස. නම් correct meaning we can get අපි බලමු. Out of these meanings we can get hardly means barely. So not sufficient ප්‍රමාණවත් කියන එක නෙමෙයි. See the way of getting the answer, right? Third one. Secluded. අපිට ඒක ආවුණා secluded. හුදෙකලා අයින් වෙලා කොන් වෙලා කියන එක. Connected, join. Distracted, isolated, again තනියම කියන එක. Isolate, තනි වුණා. Attached, සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. Then we can get at the meaning. එතන ලේසියෙන්ම අල්ල ගන්න පුළුවන් නේද? What is then secluded means? Now the word secluded in this place. These individuals are further secluded as the new media interactions are one-on-one. The new media interactions නිසා මේගොල්ලෝ කොන් වෙලා, හුදෙකලා වෙලා, තනි වෙලා. එහෙනම් secluded meaning isolated. Isolated is also හුදෙකලා, තනි කියන එකයි. Right. Number 5. Awareness. Make aware, then what කරනවා කියලා එහෙම කරන්නේ. Awareness, then what come.
that is which one gives the එකෙන් කියවෙන්නේ බලමු මොකක්ද කියලා assurance consistency transparency understanding. Right, now let's see the word assurance, number 5. Sorry, and awareness. Now, lack of awareness about personal security. Personal security පිළිබඳ lack of awareness දැනුම අඩුකම. එන කියන්නේ නොතේරුම්කම කියන එකනේ. අන්න ඒ තේරුම එන්නේ කොයිකෙන්ද බලමු. awareness කියන්නේ assurance no සහතිකය assurance no consistency no සංගත බව යමක් ස්ථිර වශයෙන් තියෙන විදිය transparency විනිවිදභාවය එහෙමනේ understanding lack of awareness කියන්නේ lack of understanding දැනුවත්කමේ අඩුකම clear පැහැදිලි නේද okay next one cause හේතුව result reason effect proof what is then cause මම කිව්වා දැන් නේද here cyber platform was the cause for many new media related problems වලට cause එක තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ හේතුව. හේතුව කියන්නේ මොකක්ද? cause means reason. result is ප්‍රතිඵලය කියන එකනේ. effect එක that is also different. proof එක යම් කිසි දෙයක් prove කරනවා, ඔප්පු කරනවා. then number 7 cautious means they should be cautious about before publishing their personal information පෞද්ගලික තොරතුරු මාධ්‍යයට දාන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ ගැන cautious වෙන්න ඕනේ දැනුවත් විය යුතුයි වගේ නේද ප්‍රවේශම් විය යුතුයි cautious means careful accountable intelligent honest අවංක වෙන්න ඕනේ ඒක නිසා දානවා නෑ right then intelligent බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනි accountable වගවියන් වෙන්න ඕනි careful ඒක ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනි දැන් ඒවා ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පෙර they should be careful ප්‍රවේශම් විය යුතුයි නේද so that is the answer of course right we can easily take careful then next one strangers අමුත්තෝ කියලා මං කිව්වේ strangers means evil නරක familiar හරි familiar හුරු පුරුදු unknown නොදන්නා reputed company එහෙම කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ company so then stranger කෙනෙක් කියන්නේ unknown නොදන්නා කෙනෙක් නේද that is unknown strangers next one display කරනවා තමන්ගේ personal information display කරනවා ප්‍රදර්ශනය කරනවා කියන එකනේ exchanged හුවමාරු කරනවා collected එකතු කරනවා appeared පෙනී සිටිනවා show පෙන්නනවා එහෙනම් display show same හරිම ලේසි නේද next question last one safeguarding safeguard කරනවා කියන්නේ ආරක්ෂා වෙනවා disclose means also ප්‍රකාශ කරනවා disclose tell share බෙදා හදා ගන්නවා share කරනවා protecting safeguard ආරක්ෂා protect කරනවා ආරක්ෂා කරනවා same meaning prohibited තහනම් then answer is actually protecting and safeguarding same meaning so these are the types of questions that you get for this part in this part then මේ කොටසේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් so a question of this type definitely will appear in your paper this year මේ අවුරුද්දේ paper එකේ second paper එකේ පළවෙනි question එක මේ වගේ එකක් තමයි
paper 2, right? Part A. Paper 2 ke part A මේ වගේ question එකක් එන්නේ. Okay children, now we discussed a lot of things today and you learnt a lot of things. Writing a paragraph, good paragraph and writing an essay. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා. And also we discussed some questions based on poems. Poem එකක් කියවලා කොහොමද උත්තර ලියන්නේ? We understood, right? Comprehension. And finally the second paper, part A. මෙන්න මේ වගේ question එකක්. So then today is a very valuable day. I hope that you learnt a lot of things and let's discuss some more questions of this type in our next meeting. අපි නම් ඊළඟ දවසේ හම්බෙලා තවත් මේ වගේ වැදගත් දේවල් සාකච්ඡා කරලා වැදගත් දේවල් ඉගෙන ගමු. තවත් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම ආශ්‍රයෙන්. Then have a nice time everybody. උසස් පෙළට හා පහස් ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා sannivedanaya හා මාධ්‍යද්දනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරද්දනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.